И снова всем привет. Возвращаемся к стримам. Давайте дальше проходить. Чего у нас куда? Сейчас, по-моему, мы яростно сражаемся за тучанку. Вроде бы там остановился по квесту. Насколько я помню. Вроде бы я со всеми поговорил, да? Сходил, или не со всеми. Сейчас, в общем, займемся нашим любимым делом. Сначала сходим поговорим. Как обычно. Здорово, Платинов. Здорово. Так, или я со всеми поговорил уже. Не помню. Подожди. Данные. Так, приоритет тучанка. Тучанка, туренский взвод и... Так, и рахни. О, да, все. Значит, с этими я двумя командорами поговорил. С членами экипажа, не помню, поговорил. Джокер, а куда мы летим постоянно? Мы же должны сейчас на орбите сидеть в тучанке. Или ты нас куда-то везешь все время? Нет, походу я со всеми все-таки поговорил уже. Так, ну ладно, давайте разгребать тучанковские проблемы. Так, все ли слышно? Скажите. Хорошо можно понять, слышно или не слышно по диалогам. Когда начнутся диалоги, найти разведчиков. Скопление Нинма. Это что за квесты, не помню. Исключить присутствие, выдобрать высших экспериментов. А, по-моему, вот это вот оно и есть, да? Да. Не, пойдем тогда с рахнями сначала разберемся. Здравствуйте, наказато. Так, топливный склад. А, ничего не надо. Это перехват. Пост перехвата X19. В смысле? Это что? После рахнийских войн. Занятно. Пуку, господи, название капец. Так, а что у нас здесь есть? Ничего, да? Так, сканер. Сканер. Нифига. Что, вообще нифига? Это странная система, в которой нету ни хрена. Так, ладно, приземлямся. Так, а тут? Тут. Может, Явика взять? Чисто послушать, что он хочет рассказать. М? Так, урон от умений 25. А, он же биотик, точно. Есть черный наряд. Скорость наслоения умений. Красный, черный. Будет пускай красный. Заряжу себя биотиками. По полной не могу. Так, мотыга. Скорпион, ага. Так, а я протонский излучатель не качал, да? Ладно. Так, бронебойки, патроны. Стабильность его будет точнее шмалять. Все. Куда там кот полез? Что-то у меня ни пистолетов, пулеметов нету, ни хрена. Ничего еще не нашел. Так, ну все, больше ничего нету. О, 8 очков прокачки. Так. Блин, а тут на каждое уже надо по 5. Так, поджог, перегрузка. А там сейчас будут в основном
Я не помню, что там в основном там органика будет, но скорее всего поджог нужен. Повышает скорость перезарядки, увеличить ему урон на 40% в течение 8 секунд. Берем. Заморозка, боевой дрон, не хочу. Has there been any change in the situation, Commander? Our backup's waiting for us at the drop point. Arlac Company, Krogan Commandos. That's correct, Shepard. Так, что, слышно нормально, как они разговаривают? Their decisive action in liberating a colony from Batarian pirates made them famous. Good to hear. Other than that, there's been no word from a team of Krogan scouts since they went through the Rachni relay. I don't like the sound of this. The Krogan would have come prepared to fight. Слышно? Ну хорошо. We don't know much, but no Rachni activity has been reported. Still, Будем it's спасать not that there are Кроганов rumors at all. It's been от years самих себя. since they released the last Rachni Queen on the condition she disappeared forever. She was desperate to save her race. Just be ready for anything. Да, и в первой части мы же спасли королеву Рахни. Теперь мы изучаем, какого хрена происходит. То, что они нашли Рахни здесь. Shuttle just arrived. You better get moving, Team 2. See anything, let me know. Grunt? Shepard? Shepard! What are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Batarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems, all right. That's why I'm out here running Arlac Company. They're tough, think they're invincible. Reckless, but effective. Sounds familiar, Grunt. How'd you go from being new and unproven to your own command? Wasn't easy. Ну да, хоть When кто-то Rex рад put Arlac встретить Company Шепарда. together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my rite of passage on Tachanka and became part of Clan Erdnot. I was an equal. And being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I bet some didn't like a tank-bred Krogan being in charge. I collected a few scars earning my place here. These Krogan respect me. You were a pain in the ass, Grunt. But if your Krogan are half the soldier you are, we might make it out of here. Glad you're here to crack some heads, Shepard. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. A chance to face the old enemy? Impossible to resist. Yes, you are the one. The Krogan who occupied my quarters on the Normandy. You left your mark. What? Who is this, Shepard? You shouldn't be so anxious to face the Rachni. They were formidable opponents, even to my people. Ask me later. Whatever you say. We don't know if Понятно, Rachni дополнительных have anything персонажей to можно do with брать, this. можно не брать. Типа, а потом тебе расскажу. И, конечно же, они не расскажут. Agreed. Я специально его взял, чтобы там какие-то новые ветки диалогов посмотреть. Не, Like a нихера. bad wound. Our scans show the tunnels down there lead to a Странно. large central point. If we're lucky, it's a nest. A nest might be fortunate. We could end this here. Arlac Company, move out! Grab what you need, Shepard. Meet me at the scout camp ahead. Так, да, у них тут полутаться Sounds good. можно. Здорово, Артем. Здорово. Take what you need and move out. Да, в их лагере можно лутать. Так, у него что? Гранаты. А, у него, да, у него биотические гранаты. Там биотические. Ну да, он типа биотик. Антибиотик. М300 клеймор, ну... Мы им не можем пользоваться. Типа, нахера? Только после пятницы Оли. Да, Оля еще не заводила. Сколько я помню. Так, и все, по-моему. Больше у них в лагере ничего особо полезного нет. А, еще вон Their там base что-то camp has есть. been decimated. The
Krogan are overconfident. It's their weakness. Так, стоять. Какие-то обломки. Краев. Ты решил вернуться к своему стандартному нику, да? Как я вижу. Так, пистолет-пулемет, ствол крупного калибра. Так, погоди-ка, Лера, давай-ка тебе его поставим. Пум-пум-пум-пум. Где Лера? Вот Лера. Вот, типа урон побольше у нее будет. Вот так. Потому что я все никак не найду, блин, ни одного пистолета-пулемета. Шутка неуместна. Да. Так, все, да, вроде бы? Вроде бы да. Больше ничего у них особо нет. Ready, Shepard. We're right behind you. Дынышки. Так, пойти в тоннель. Не, погоди, надо сначала с Грёнтом поговорить. Троллить стримеров. You ready to go? What did you do after the collectors were defeated? I spent most of my time back on Tachanka learning what it was to be Krogan. In the lab where I was created, the lessons were like fighting with practice weapons. They had no bite, no impact. I needed the blood and pain. I made mistakes, but I learned. Tell me more about this company. Arlak means Eye of Wrath. We are named after the fierce Tachanka's son. Rex handpicked us from different clans to show a united Krogan. We were sent because we're the strongest. Гневный глаз. Ну, наверное, правильнее перевести Eye of Wrath. Он сказал, типа, глаз гнева. Наверное, будет так правильнее. Зато яичко у них 4. Пока не говорят. Не проверял. Не знаю. Ну, внутренние органы, говорят, у них все дублирующие. И нервная система тоже. What happened to the scouting party? Looks like something dropped half their camp down a hole. Their shuttle must have been lost as well. They weren't going anywhere. Doesn't matter. We're here to find the Rachni and burn them out. All right, let's get going. Finally, right behind you, Shepard. Ну что, понеслась? Понеслась. Шепард по почкам. Как обычно, что-то пошло не так. Не правильно, не стыдно. Не знаю. Не знаю, что. Да, случилось что-то прекрасное опять. Что-то пошло не так. Изучить тоннели. Ну, пошли изучать. Кстати, самое забавное, во всей трилогии, скажем так, да, по имени Шепард ни мужского, ни женского почти что никто не нажимает. Не нажимает, не называет. О, огнеметчик. Да, разведчику этому огнемет уже явно не нужен. Маленькая аллюзия на чужих сейчас будет. Вот это весь квест. В гнезде этих рахни. Ну, по-любому рахни из чужих срисованы, я так полагаю. О, мелкие пробежали. Взаимодействие. Тут ничего нету. О, гнезда. Горючее!
Так, а вниз туда? А, да. Туда некуда вниз. Очевидно. Those codes, Shepard. Reaper technology. Maybe. Так, сейчас потратим еще огнеметы. Возьмем новый. Тихонько. Так, тут, по-моему, какого-то Крогана можно найти, какое-то типа послание, сообщение. Можно его потом отдать. Это типа квест. Малюсенький. О. Ну, здрасте. Вот эти вот рахни, которые жнецы, это прям жесть. Так, уходим отсюда. Потому что они, блин, с гранатометами. Ну какого хера, вот как? И все, Явик отлетел сразу. Так, где наш Явик? А, стоп. Все сюда, все ко мне, блин, оба два. Чуть ли не самые вот эти опасные мутировавшие рахни с помощью жнецов. Это вот прямо дамажит, дай боже. Своими ракетницами. О. Блин, я не достреливаю. Ну-ка, погоди-ка. А, вот так, чпонь. It's the Ragni, or what's left. Another species twisted by the Reapers. Grunt. Rachni presence confirmed. Modified and very dangerous. Finally, something to kill. Дробовик, модификация. Lost a Krogan to a sinkhole. Дробовиками. Дробовиками. Господи, что я говорю? Дробовиками не пользуюсь. The Reapers are protecting an asset of great significance. Так, еще боезапас для огнемета. Стал гаремником. Ну, Артем, ты, видимо, исикайнулся куда-то. Какие у тебя суперспособности? Гарем у тебя уже есть, а суперспособности какие? А грузовик Кун побывал в этом, поучаствовал или нет? Или это просто гаремник повседневности? Какой жанр-то? No question, Reapers have been here. Конечно, жнецы. Это вон и есть жнецы. Бля, гнездо лопнуло, не намазал. Артем, я на твоем месте наслаждался. Это прикольно. Когда тебе хотя бы хоть кто-то внимание проявляет. Знаешь, проявление внимания это хорошо. Лучше вот равнодушие это самое плохое. Blocked, Shepard. Copy that. It must open somehow. Говорит, пошел за Симс. What is that? Наверное, со временем ты поймешь, что внимание наоборот. Very good. Очень что левая рука поджуг. Так стоял странно. Our exit is cut off. Looks like we're finding another way out of here. Come on! What was that noise, Shepard? Sounded bad. Cave in. We're all right. Good. Didn't want to dig you out. Now that hurts my feelings, Grunt. Yeah. Или надо было с той стороны шутить. Shepard, I know what happened to the scouts. What'd you find? They got hit hard. The leader ordered them to carry weapons deep into the caves. He knew the next team would need help. They died making sure we could make it to the central chamber. Come on. Ну реально чужие. Погнёзда, огнемёты.
Тут ни хрена нет. Смысла сюда шел. Ну, забираем. Техника жнецов сразу деньги дали. То есть у жнецов вся техника из денег состоит, что ли? Или как? Shepard. Чем гаремник кончаются? Ну как? Жили они все долго и счастливо. Всей толпой. Ну, как правило. Looks like a last message. А, вот да, He's asked записка. that it be delivered to an Asari named Ereba on the Citadel. Стадель надо будет доставить ее. Так, у меня огнемет кончается. Ну или, как правило, иногда с открытым финалом оставляют. Несколько тайтлов, я помню, смотрел, они прям реально с открытым финалом. A large area, Commander. Expect trouble. Ну, конечно, большая арена, значит, сейчас будет бойня. Так, надо огнемет здесь где-нибудь бросить сейчас. Берем автомат. Тут тварь. Было больно. Блин, да, конечно же, надо было попасть в стенку. It's finished. Keep the pressure up. Так, огнемет забираем. Это нам понадобится. Опять Кроганов толпа. Он тут вообще на пику. Stay low. Don't let it get a beat on you. Ах ты, боляха, ты муха. Что бы это ни было. Ну вот, я говорю, многие остаются с открытым финалом просто. Или типа того. Типа, а вот что было дальше, будет дальше. Ну, дальше обычно не стоит. Центральный камень. Ну, сюда. А, здесь ничего нет, здесь ничего. Рядом. Яичко я оставил. Ну, от того. Сейчас этот хайповый гаремник же вышел. Точнее, до сих пор выходит там. Там вроде называется 100 девушек, которые типа очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень любят тебя. Это что-то так называется. Типа он хайпанул так жестко. Типа где пацан долго-долго ни с кем не встречался. Ему все отказывали 100 раз там ему. Как раз. И что-то так удалось ему, что наоборот его стали все ему не отказывать. И он реально там романсится со 100 девчонкой. Ну не вот прям сейчас, а постепенно это все происходит. Но я не смотрел. Я смотрел на обзор. Если кто знает, есть такой зарубежный ютубер, Гигут называется. Он по анимешкам всяким. У нас его тоже переводит. Довольно забавная фигня.
Наверное. Даже не смотрел. Такой крех. Роевик. Такие маленькие уже роевики. The Reapers are breeding an army down here. Ragnar reproduce at an alarming rate. These blades would hide their numbers until it's too late. I agree. And they're throwing everything they've got at us so we don't reach the nest. Наплечники. Берем. Эй, что у меня струя куда туда улетел? Пацан вырвал одну женился, но никогда не разбирался. С алкашом срежу. Нормально. О. Shepard, we're blocked and getting overrun. Move it, Shepard. Херагрюнд, конечно, Шуров. Взял так. Поднял и бросил. Все, огнемет закончился. There's the power node. Come on. Сейчас вроде осенью, это новый сезон, это тоже гаремник прикольный. Ну, этот Рифуретто, по-моему, называется, да? Где там пацан тоже исекайнулся. Ну, не он один, там целая толпа народа. И он, короче, начал это крафтить, типа как вещи, которые у нас в реальном мире существуют, в фэнтезийном мире. То есть у него там этот хаммер в качестве передвижения, джипчик. Он использует огнестрелы и все такое. Типа с помощью как бы алхимии создает. И у него довольно забавный гарем такой. Там вампирка у него, это зверолюдка, там дракониха, и там что только нету. Здорово, Харитон. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us soon. We're close, Grunt. Those barriers were protecting whatever's down that Да, passage. только проблема в том, что нам пока выходить некуда из этой пещеры. We'll dig in here, kill anything that moves. Buy you some time. Good luck. I don't need luck. I have ammo. Была пословица. Но удача мне не нужна. У меня есть патроны. Так, они пошли нам отвлекать, да, а вот с боссом пойдем сражаться мы, да, очевидно. Так, перегрузку давайте тоже качнем. Скорость перезарядки временно обездвиживает более слабого органического врага. 3,5 секунды или 3,9. Как бы, в принципе, полсекунды не вот, чтобы, а стан на слабого врага. Это неплохо звучит. Да, перезапуск волчицы пряности тоже я слышал. Но я оригинал не смотрел даже. Я ничего не могу сказать. Take it slow. Нет, про него нечего сказать. Таня говорит, смотрела. Волчицу пряности. Вот. Ну, вы, наверное, слышали, да, правда, не особо что-то ей зашло. Узкий проход. Мы пойдемте изучать узкий проход. О, дизлайк придет. Спасибо. Это за волчицу пряности, очевидно, да? That does not look like a Rachni nest. Ну, Grunt, we've located the ну central вообще, да, chamber. это гнездо. Good. We got your back, Shepard. Move it! Damn it!
Проклятие, утро. We need to find the power node. Блин, надо все-таки третий Warcraft каким-то полупендить. Я его в свое время так и не прошел. А я добью до барьера? В принципе, добью, да. This is it, people. Блин, я Вику чуть жопу не попалил. А, я до них не добиваю, походу. Не добиваю, не, добиваю. Но как-то с трудом. Твою мать, там этот стрелюн. Так, ну... Боевик, в смысле... Да, оба два. Understood. Обороняемся отсюда. Shepard, over here. Да, иду, я иду. А, так не работает. О. Come on, we gotta get past these barriers. There must be more power nodes on the other side. Сейчас... Бляха, они уже здесь. Я думаю, сейчас понесутся, они уже принеслись. Так, стоямба. Так, Натико, вот этого туда. Даже пистолет-гранатомет есть. Я забыл что-то про него. Это прям офигенная штука. О, The enemy is as здравствуйте. relentless as they were in our cycle. Stay focused. Так, там еще кто-то бежал. Вон он. Блин, Лиара закончилась. О, зато можно сделать и так. Оба. Поднять ее. Огнеметик. Не знаю, тут огнемет как бы не вот чтобы нужен прям. Keep it up, people. Ну ладно, вот здесь он еще нужен. Окей. Твою мать! Куда эта херня там стреляет? Вон. Да блин, опять Лиара закончилась. Ну такое, блин. Так, вот можно как-то обойти? А, можно обойти. Яблоко выяснил. Магия, дракон, боевым чатом, краткое видение основниками. Есть, да, есть анимешка, там что-то... Там чел реально экономику поднимал. В этом фэнтезийном мире. Что-то такое есть. Нихера ты развернулась, блин. Смотрел вам в одну сторону. Как уже в другую. Ой, я в промежность прям попал. Да, в принципе, у Хаска тоже промежность, не в промежность.
Вы там с кем сражаетесь? Shepard, the Rachni are backing off. Whatever spooked them won't last. Finish the job. Copy that. О, королева. Goddess! Ceased. What are you? Queen. We listen for the children. They are silent. Although the machines come and take them to war, they die alone, silent, far away. The Reapers did this to you? The sour note of the machines is everywhere. I let you go back on Novaria. You promised not to interfere anymore. The Rachni were supposed to disappear. А, это та же самая королева, которую мы на вере отпустили. Retreated back through the relay. We started a new home. Beautiful children. Harmony. But the machines came. They heard our song. Their shriek of sour notes drowned us out. They can't hurt you anymore. We understand. Can you still feel the Reapers? Can they influence you? We hear the machines, but they cannot control us. Remove this last shackle, and we are free. Неплохо. Приемлемо. Здорово, Жень, здорово. Да, в принципе, нормально. Ничего. Потянет. We're getting movement here. A lot of movement. Copy that, Grunt. Are you capable of fighting the Reapers? We hate the machines. We will fight for our unborn children. Release us. She's badly wounded. She needs time to escape. Shepard, we're out of time. We stay here, our Let company dies. Is that clear? Listen up! Arlac Company holds the Rachni off while the Queen escapes. We'll buy you some time. Grunt, fall back to our position and lead us out. Damn you, Shepard! I'm leaving my team. On my way. Commander? That's an order. She's too valuable an asset to lose. У меня другой пистолет опять, я не понимаю. Какого хрена? В начале катсцены я был с одним пистолетом, который у меня есть, а сейчас у меня опять другой. Вот, а есть, короче, прикол в другом. Если в первой части эту королеву убить, то есть это можно сделать, по идее, там же выбор дается себе, типа ее отпустить, либо убить. Вот если ее убиваешь в первой части, то здесь она все равно есть. Но типа это не та самая королева, которая вот на Наверии была, а якобы жнецы нашли из остатков там ДНК или вот тело ее и воссоздали якобы с помощью своих технологий. Типа она здесь вот появляется. Ну, можно, типа, также ее уничтожить. То есть не отпустить, а уничтожить еще раз. Ну, костыль, по сути, да. Так же, как, например, если по ходу первой и второй частей каких-то персонажей, ну, важных нету, то есть, не становится, скажем так, их заменяют, как бы, и какие-то там то ли братья, там, друзья, скажем так, товарищи или всякое такое. Вот, то есть, например, если Рекса в первой части убить,
вот этого, ну, вождя вот этого, этих, как вот, Кроганов, то его место займет брат его. То есть он еще здесь будет во второй, вот здесь вот, ближе к концу квеста с тучанкой появится этот брат. Вот. А по-моему, если этот, как его, профессор, этот Мордин погибает, то там такой какой-то другой этот соларианец появляется. Там тоже какой-то ученый. То есть по-разному меняется. То есть как бы какие-то относительно второстепенные персонажи, которые, возможно, и есть, возможно, нет, но они появляются. Ну, чтобы как бы сюжет случился. Shuttles down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard! Герарахир. Артем, ну Хью Хефнер — это легенда той жизни, к которой мы все стремимся. Cortez, we're the last ones out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting. Один вопрос, как? Как он так быстро тоже добрался, Grunt! практически не отстав от нас? Got something to eat. Конечно, чтоб пожрать бы. I'm reviewing your report on the Rachni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. I hope you know what you're doing, cutting a deal with the Rachni Queen. We got burned last time. I'm trusting your instincts, Commander. We can count on her support, Admiral. I hope so. But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. А, еще прикол, если вот, ну, как бы воссозданную жнецами королеву вот здесь убить, то, типа, перед босс-файтом с ней говоришь, что типа, это нифига не настоящее, это всего лишь, типа, очередной жнец, мутировавший и всякое такое. То есть, как бы это уже не настоящая королева. И отпускать ее смысла нет. Shepard, you made it out of there. Sounds like I missed a hell of a fight. Да, так. It was bloody, Rex. We could have used you. Too busy talking rather than fighting. Feeling restless. A war going on and I'm stuck keeping the peace. I heard you made some kind of deal with the Rachni Queen. If they get out of hand again, Кстати, it's ну your да, ass on the это по line. сути уже мутировавший жнец, а не I королева. heard Grunt Ну, managed to get out of there with a few если scratches. убить ее в первый. You could say Здорово, that. Федя. О, We'll get him patched up. Back in the fight. Гранта hear. починит, все хорошо. I should get back to it. Keep me posted, Shepard. Который не играл. А серия игр, которую я обожаю. Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Good. Then you can put your knife away. The cure's ready? No, still need transmission vector. Cure useless unless given to entire species. You're usually full of ideas. Да я Gordon. тоже во что You много altered не the играл. genophage before. Резидент я Must be не a way. играл, эти какого, Of Silent course, Hill не always играл, possibilities, but time limited. Can't create new которые infections все straight from обожают. scratch. Groundwater? No, too slow. Voluntary Metroid inoculation Dread я risky. начал, что-то я Population too пока scattered забросил. for airborne, unless... Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles, built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turians. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. I'd be careful who you tell that to. А я не знаю, сколько я прошел. Я сейчас не помню. По-моему,
2 сектора, что ли, я прошел. Вроде 2 сектора это я прошел в дреде. Что-то бросил. Ну, на стриме надо будет уже прям заново начинать. Потому что я там ни хрена не помню уже. Но игрушка прикольная. Что рискно сказать? Умный ход. А мы будем поддерживать, что генофаг мы все-таки не надо лечить. Давайте. If you're going to infect an entire population, that's the way to do it. Unless you're part of the population. Yes, yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. You clever little piejack. That's our best shot, right there. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Мы сначала еще пойдем турианцам поможем на той же самой Тучанке. Shepard. So I imagine by now you've wiped the Ну, galaxy clean of Reapers and we can нет, all come не up совсем. for air? Not quite. Вот, не There've been a совсем, few говоришь. complications. Но есть сложности. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. I'm just glad I could take care of one of them for you. I gather you and Kaylee Sanders were close? I owe you for that one, Shepard. Kaylee and I met almost 20 years ago. We even had a run-in with Saren in his early days. She and I were more than close. She misses you. Да, в книжке об этом рассказывается, что они ближе, чем близки были. В принципе, она заканчивается этим, то что они вроде как собирались жить долго и счастливо. Но не задалось. You'll see her soon. I can hope. But you've got a bigger problem right now. Like a galaxy full of scared bureaucrats. It's what you hired me to do. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been sidetracked by all the politics. Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that Внимание. moves. They're focusing on the Котик, big cities, внимание. which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. I don't know how we'll win this yet, but we will. Бегает. Even if it kills me. Well, you've already died Засаду once, сел. and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Так, что у нас по обновлению? Рабочие ракни. Нормально. Рахни прибыли на строительство горна. Сначала все испугались, но потом вроде как начали доверять. Кроганы. Только Грюнт добавился, потому что отряд Алара, этот, как его, Аларах он вроде называется, да? Он погиб, к сожалению. Но если спасаешь Рахни, то отряд этот погибает, потому что Грюнт их бросает, чтобы нам помочь. Commander, that was a skillful operation back on Sirkesh, extracting the female Krogan. I had help. Warden Solis knew what he was doing. Yes, Garrus mentioned the Doctor was on your mission through the Omega-4 relay. I'm surprised a Solarian cares about the Krogan. War is full of surprises. Rarely the good kind. I'm just happy this one played to our advantage. That's all. Of course, Commander. Так, пойдем сначала разведотряд этих Yeah? вариантов искать. Yeah. Something wrong? Morden. He got his tissue sample from me, all right. Let's just say scalpels were never meant to cut where he cut. Взял образцы ткани оттуда, откуда и брать-то нечем особо. Зжепы? Или что? Со скрёп.
Образцы. Commander, Cerberus is attacking civilians on Benning. We've been asked to help evacuate. You know, my lab studied the Rachni. Ну, Long distance кстати, communication квест with про no Беннинг time lag, the появился. ability to control workers. А как раз таки посол At close range, просил the Queen поискать can even сына. speak through dead or dying members of other species. В принципе, Glad потом they're on туда our слетаем. side. Когда-нибудь. If we can develop instant long-range communication without quantum entanglement, Don't worry, Edie. Once the Krogan are gone, we'll get rid of the smell. While this body has all factory sensors, I do not have positive or negative associations with any specific scent. Oh. Well, lucky you. Повезло, что она... То есть запахи она чувствует, но она не знает, какие из них приятные, а какие нет. How's Grunt? Our little tank baby's all grown up, huh? Apparently he'll be on his feet and killing again in no time. Well, you learn from the best, Commander. Every time he incinerates someone with a shotgun and does that little laugh, he'll think of you. Edie says it was Rachni down there? Yeah. I thought they were on our side after you saved the Queen on Novaria. It wasn't her fault. She got captured. She's with us now. Until the next time the Reapers sing a sour yellow note of whatever. Commander? Shepard, I had a question about human behavior. Why is it you never have questions about Asari behavior or Turian behavior? I tried asking Liara questions about the Asari bonding process. She said I do not guard the secrets of the Normandy's crew carefully enough for her to entrust me with such private information. The Asari word she used translates as blabbermouth. I think she has become a more private person since becoming the Shadow Broker. Tell me about it. Hello, Shepard. Болтушка. Так, а что-нибудь есть там у нас покачать? А, я же доспех нашел, наплечники. Надо посмотреть, что они дают. Так, пойдем смотреть. Так, толкан, там ничего нет. В баре никого. А, это не бар, это читальный зал. А вот Гарус как раз таки в баре заседает, да? И без меня. Да, кот, я тоже так думаю. Какого хрена? Wasn't the first time we've faced Rachni. Really? You've seen them before? Few years Молодежи back, байки on травят. Novaria, Saren and his minions were trying to extract information from the Rachni Queen. You saw the Queen? Hell, we spoke to her. You spoke? I can't imagine that. The things you've done, sir, they're amazing. Well, it didn't seem that way at the time. Mostly, you're just clawing your way out of one mess and into another, hoping your ass comes along for the ride. Just one word, Shepard. Grunt. There'll be a lot more dead Reapers now. Siding with the giant spiders again, huh, Shepard? Let's hope this finally pays off. А как же орудие калибровать? Сидит он тут. Нога на ногу. Have we found any new engineers for the Crucible glyph? 5 ex-Sonax Industries scientists who attempted to reverse engineer Prothean technology stolen Так, ничего нового я не нашел. planet Garva. They are technically still wanted by the Council for hiding Prothean technology. As well, Sonax is part in instigating an illegal war on Garva. I'm sure the Council will forgive that for helping with the Crucible. Extend those scientists amnesty. Busy? I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. What's on your mind? How long it took the Reapers to eradicate the Protheans, and how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. It's selfish, but I keep thinking that if we fail... I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end. Only 109, huh? I know. It must seem strange to complain about a 1,000-year lifespan. I used to think it was sad that most aliens live such short lives. Maybe it's not such a privilege to outlive so many. To witness so much death. Don't drive yourself crazy about this, Liara. We're still in the fight. Only because you're still driving it forward.
We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. I think of the people I care about. That helps keep me going. I'm glad I'm among them. I hope. Of course you are. I feel better already. Thank you for coming by, Shepard. Why don't we talk later? Почему у нее на мониторе все еще, ну, типа ее корабль серого посредника? Она же его уничтожила. Почему ей? I've never seen Krogan move with such purpose. It's a little terrifying. Или это недоработка? Так. Я еще не поболтал. Орденом не поболтал. По-моему, сейчас нового уже ничего не скажет. Не скажет. Не скажет. Да, потому что уже надо основной квест типа делать. Something else, Commander? Нет, даже ничего нового. Thanks for talking to me. It's my pleasure, Commander. Да, ну сначала пойдем турианцам помогать. Да-да, великий помогатор. Тут я не это, как говорится, не помогатель, спаситель. А подай, принеси, это не мешай, да? Шепард на побегушках называется. Commander, I did not expect to face the Rachni in this cycle, but I am not surprised. You said you used them as weapons? Biological proxies. It was before I was born, but every Prothean had heard the stories. When we knew of them, the Rachni spent their lives singing thoughts to each other. But our scientists were more interested in their biology. The Rachni were well suited to harsh conditions. So we bred them for violence, selecting the most cunning and warlike of the queens. Then we unleashed them upon our enemies. For a time, it worked, until they became too cunning and warlike and turned on us. We put them down before they could develop any further. We thought they had been exterminated. Yet it seems our experiment evolved into this cycle's nemesis. There was no such thing as trusting the Rachni in our cycle. They were animals. But if they will fight the Reapers now, so be it. I am glad I met the grunt Krogan. Living in his quarters, I have come to know him better. He will fight the Reapers with great ferocity. I would prefer to be alone. Хотел бы остаться один, значит, проваливай, да? Иными словами. Понятненько. Kenneth, do you ever think about when we were abducted by... No, I don't. Me neither. Commander. All propulsion systems are running optimal. Так, ну все вроде, да? Так, бронька. Это у меня были наплечники, да, новые? Ничего не дают. Урон ближнего боя. Офигенно, спасибо. Не надо. Так вот, именно так. Что ты все ноешь? Что не так? Энергетические усилители. Ствол. Блин, всего 50 тысяч. Ну, че какой нищий-то? Штык для дробовика. Так, перчатки. Урон от ближнего боя. Не надо. Концентрация для снайперки. Мощный прицел. Амортизатор. Амортизатор. Тачки. Снайперки. В смысле, кто тебя за кого считает? Причем я не... Модель. А зубной щетки все еще нету. Где ее вообще искать-то? Материалы. Так.
Спектра. В запросах спектра все еще все супер дорогое. Прям вот. Вот разоритель Цербер прям офигенная тема. Это, короче, такая же вот, как у меня, мотыга, только она автоматическая. Вот ее бы я хотел. Бляха, стоит 157 тысяч. А у меня из этого есть 50. Как понимаете, недостаточно. Так, протанский излучатель надо прокачать, что ли. Так, я здесь все, по-моему, настроил? Да, настроил. Да. Так, где наш Кортес? Где-то тут есть. А, вон он. Так, можно на цитадель мотануться. Быстренько. Rex is a badass. I bet he's got some real interesting stories to tell. More than something else. His mouth moves faster than a frog on a hot rock in the middle of summer. Или потом. Не, давайте мотанемся быстренько, пока это. Пока не забыл. Потом на тучанку. Как удобно сверхсветовые эти перелеты. Так, а мне куда надо-то? В посольство сходим сначала. Yes, Commander. А по DLC-шкам когда-нибудь позже. Да, посмотрим, что здесь. Что здесь, что здесь, что здесь. Ничего, да? Тут у меня снова не хватает ни на что. Почему на корабле, кстати, не добавить был терминал спектров? Чтобы там я мог все эти спектровские дела делать. Сюда летать. Кабинет. Всякое такое. Так, тут, по-моему, кому-то что-то надо было отдать. Сколько я помню. Или нет? Нет, по-моему, не здесь. Так, бар. Там только Ария, по-моему, сидит. Вроде больше ничего нету. И может потом. Да, Джеймс и Ария. Там пока не надо. Доки. Так, здесь тоже особо ничего. А, с этим, с Кортесом сейчас можно в доке Нормандии. В 24-м. Так сказать, активность провести. Да, вот он. Здесь. Listen, honey, please. This is how it has to be.
finally made it off the Normandy. Glad I did. Even with the chaos of all the refugees, seeing so many ships in flight is comforting. Gets me thinking. Hey, a Turian frigate. I think that's the PFS Havenkal. What's one Turian warship doing at the Citadel? Looking for dry dock, I bet. She's seen battle. Look at the waiver in her drive core emissions. Alone, limping, looking for a haven. Maybe it would have been better to just go down fighting, like their families back home. Are you talking about the Turians or yourself? I should have been there. With Robert. But you weren't. You're alive. And that's a good thing. Maybe so. The lives of future generations rest on those Turian shoulders. On our shoulders. Nobody's given up. Not those Turians, not me, not you. If anyone can pull this all together, it's you. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSV London. Decommissioned years ago. Look, no guns. Refugees must have salvaged her from a shipyard. Geneva-class cruisers always had ezo cores like granite. People find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. Gotta let go. For real this time. The refugees here have put up a memorial wall. They leave mementos of lost loved ones. I was thinking maybe... What's stopping you? Nothing. I mean... Let me think about it. Your suggestion to come out here was a good one, Commander. I needed this. Так, в следующий раз, когда на цитадель прилетим, будет завершение его квеста. А, нет, подожди, там не совсем завершение. Там надо еще пару раз на цитадель будет прилететь, чтобы его квест закончить. Да, ну что, понеслось на Тучанку. И там мы, вот после этого квеста на Тучанке мы будем, скажем так, занятную дипломатию проводить. Так, а тут у нас что такое? Похищение Цербера. Беннинг, походу. Ну потом. Где это? Отряд разведчиков турианцев этот возглавляет сын Ваймарха. Так, исключить присутствие Цербера. Побрать выживших турианцев. Излечить генофаг. Или нет? Так, выжившие турианцы. Приземляемся. Конечно же, турианца тоже берем нашего. Подожди-ка, я снайперки никакие больше не нашел. А, хищник, но, блин, я его не прокачал. И гадюку не прокачал. Ну чё, хейтер, чё. Так, а тяжелого ствола я не нашел, да, для винтовки. Не нашел. Ну ладно. Или купить надо. Все. Пистолет-пулемет тоже я не нашел, блин. Что-то вообще ни одного. This crash site's a nightmare. Edie, try to raise Lieutenant Victus. Yes, ma'am. For a Turian commander, what happened here is... Let's just say the Turian code is not forgiving. And that it's his son is bad for the Primarch. Promoting family without merit can bite you in the ass. What's strange is the Primarch knows that. Commander, I have to land well back from the main crash site. That the best you can do? Yes, ma'am, but the Reapers seem unaware of our presence. You might get the jump on them. All right, set her down. Let's save this platoon. Интересно, а Гарус знает? Потому что мы чуть-чуть позже узнаем, почему здесь турианцы, какого хера они делают на Тучанке. Вот это я не знаю.
Okay. Did you raise Lieutenant Victus? Yes, but the connection is bad. Patch me in. This is Commander Shepard, Alliance Navy. Do you read? This is Lieutenant Tarquin Victus of the 9th Platoon. We're pinned by Reaper harvesters and taking heavy casualties. Also, there are pockets of my men scattered along the crash trajectory. Lieutenant, I need you to fire a flare so I can find your position. Got it. Things get worse by the minute. My men are dying. This sounds bad. Let's move. Раз Праймарк сказал, что это типа секретная информация. Но поскольку Гарус далеко не последний человек в иерархии, очевидно, то знает ли он эту информацию? Это интересно. Я вот не помню, скажет ли он нам это или не скажет. А, ну вот сейчас он говорит, что типа да. Скорее всего, не знает про секретную операцию на Тучанке. Что ты орешь? Что? Что? Вам видно, да? Вот я пальцем показываю. Там уши торчат. Чего кричим? Прям видно. Ухи торчат. Вот они. Вот. Что такое? Беспокойничай. А? Escape pod. Our first casualties. It appears that they survived the crash, and then a harvester exploded the pod. Died in the explosion? О, пистолет ярость. Так. Ну-ка, Сьюзи подобрала? Не подобрала. А, ну да, я же не менял. Picking up auditory evidence of conflict. Okay. I have a visual on the enemy. Ну, по-моему, в третьей части более-менее нормально поставить пулемет, я что-то не помню. Enemies up ahead don't know we're here. Surprise on our side for once. I like it. Exactly. Let's go. Ну что ты орешь? Там в шкафу никого нет. Или я чего-то не знаю. Вот, видно вам, да? Что? Я не понимаю, он получает дамаг, не получает дамаг. Но вроде проходит урон, смотрите. Пока улетел. Но он еще вернется, этот сборщик. Это не посмотрим. Да, я так и не понимаю, не понял, кто в шкафу. А кот, видимо, уже знает. Он хочет оттуда деинсталлировать кого-то. Ой. Что? Что мя-мя-мя-мя? Что? Так, тут, по-моему, еще всякое можно. А, вот оно где. Я говорю, всякое. Боезапас для снайперки. Ну, не знаю. Что-то в этой части снайперкой я не пользуюсь. Хотя, по идее, здесь нет классового ограничения на оружие. В первой и второй части есть, а вот в третьей можно пользоваться вообще любым оружием. Любым классом, любым оружием. О, фесты. Потом разберемся, что за фесты. Здорово, гусь, здорово. Так, сверхлегкие материалы 2.
Там вот цикада была во второй части. Офигенная. Штурмовой пистолет-пулемет. А в третьей он прям косой, прям до безобразия. Мне вот во второй части он нравился именно из-за точности. Он прям летит, прям пишу. А в третьей прям хреново сделал. Looks like we got the job. Follow my lead. Heads up! Harvester incoming! Опять Харвестер вернулся. Damn, another harvester! Да вижу я, что и Назар Харвестер. Делайте с ним что-нибудь. Вы по нему тоже постреляете, ребята. Вот это звездануло. I think we saved all those men. Come this way. Over here. Лезь под одеяло. Он любит у нас под одеяло залезть, там в палаточке сидеть. Все, похоже, всеми делами он позанимался. Пошел укладываться. Shepard here. What's your status? Ну, Hang tight. We're on our way. видимо, того, кто в шкафу, он так и не победил. О, нагрудник. Посмотрим потом. Если не забуду, конечно же. Arnik, how's our velocity? Deceleration online. We'll survive. Victus is going to pay for this. Court martial or hanging? How's Victus going to live this down? When we find him, we'll ask. Так, а еще у этого Виктуса бунт на корабле произошел. Нам еще не договаривают об этом. Ну, в смысле, у лейтенанта это. Shepard here. Снимай. Understood. Еще Харвестер. The harvester is ahead. It appears to be retreating. Пусть боится нас. Пусть отступает. А, машина, он вряд ли может бояться. Ага, блин. Конечно. Как больно-то. Перезарядки у тебя нет, очевидно, да? Эх, не успел. Зараза улетает. Там у него дамага-то осталось чуть-чуть. Ну, прикольно, у него обилка, вот копия. Он создает голографическую. Чтобы отвлекать. Krogan-Turian animosity is ancient and intense. It's inborn. And I need them to work together, so let's not complicate things. Так, может Гарусу все-таки винтовку дать? Right. Давай пока с винтовкой полазим. Может, это будет полезнее, не знаю.
Есть как птичка. Птичка. Длинный ствол для винтовки. Так, а этот Харвестер он еще раз прилетит или не прилетит? Которого я не добил. Там же опыт. О, прикольно, кстати, да, реально оглушение накладывает перегрузку. А что он с ног сбивает? Гарус. А, понятно, почему Гарус закончился. Вон он что. Сейчас я тоже, походу, закончусь. Да, так и есть. Ты кувырок, твою мать. Какой удар-то? Да, куда? Так, а Гарус поменяет. Вряд ли он тебе сейчас поможет. Так, Гарус опять закончился. Как ты там показался? Что ты там делаешь? Так, сюда иди. А ты сюда иди. Где? Ну, покажите мне его. Вот он. Вот топченко. Это не проблема, этот Харвестер. Особенно, когда он тебя не видит, и можно спокойно стрелять по нему. Да идем, господи. Черная звезда. Блин, а я ее не взял. Это ж прям охрененно мощная штуковина, которая делает бабах. И сейчас у меня в катсцене отберут, очевидно. Вот из нее надо было бахать, но я не видел, что она там лежит. Lieutenant Victus? Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey, I just saved all your asses, so everyone just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. A lot of my men lost that fight. Owning your mistake takes guts, but you have to get over it and move on. Of course. It's just fresh right now. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. You're abandoning your mission? We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do?
There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for, but your men signed on for it, and so did you. My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission, they don't. It's your job to make them want to. How? Надерите им зад. Как напомнить? Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan? It's over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duties with bravery. All right, men. Shuttle's arriving any minute. We're moving out. Commander, come with us. We're a shell of what we were. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give us time to do a little recon. See what we're up against. Victus, you have a second chance here. Make their sacrifice count. Understood, Commander. Hope to see you at the rendezvous. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me place it in the Kelphic Valley. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is, we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Primarch Victus. Impressive work on Tuchanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, Здравствуйте, джедай. Спасибо вам. Спасибо. Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? It doesn't Ты тут make котячье sense. шоу пропустил. Decisions like these weigh heavy. Где-то минут When I was a 10 general, I назад. could pass them up the chain of command, but now I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And And that's all. Какой гад, а? Wait, there is one more thing, Commander. Типа, помогите нам, Thank you дайте for нам saving информацию. my Не могу вам сказать ничего. Ну ты и гад прям вообще. Типа, мы не какие-то старые друзья, типа, поэтому хер тебе, а не информация. Молодец. Так, может сначала квест этих Цербер маленько проредить перед финалом. Когда будем пытаться помогать бомбу обезвредить. Наверное, проредить Цербер надо. You've got new messages, Commander. Look at that galaxy map. Do you know how many strategy games are built from that interface? Работает над некоторыми, когда будет свободное время. Ну, пойдем. I prefer chess. I have a set made from rose quartz. Лиара хочет к нам в каюту. Liara, you had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. Бахнем, но потом. Come on in. Thank you,
Could we sit? I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. Да, эта штука, кстати, связана с еще одной концовкой. What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? То есть она хочет создать такое же сообщение, как жнецы, протеане когда-то. Предостережение. Если мы не справимся. Еще меня хочет туда добавить. Зачем? Не понятно. 50,000 years is a long time for a computer to sit around. Please, I was an archaeologist. I know what I'm doing. I'm encasing these records in time capsules and seeding copies on multiple planets. And while it's not foolproof, the VI I'm installing has every translation and linguistics program I could find. So it's an information guide like Vigil on Ilos? Yes, I've been preparing it for some time. And it will be a privilege to guide the future discoverers of these records. Have you decided what you would like Dr. T'Soni to write in your entry, Commander? You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Are you sure? Yeah. I'd like it to be your call. Well, I'll say Commander Shepard was born on Mindwar, but never let what happened there define her. The Commander was also a skilled engineer, the best the Alliance ever offered in battle, in fact. She was a soldier and a leader, one who made peace where she could. And it was a privilege to know her. Careful this doesn't sound like a diary. I can't help myself. You're a good friend, Shepard. You've been there for me too, Liara. No, I haven't. I wish I could have joined you back on Ilium. You made up for it. Well, I suppose I did just write your name in the stars. Вот, короче, вот с этим, с этой записью, скажем так, которую она оставит нашим потомкам, если вдруг у нас ничего не получится. Вот, тоже есть концовка. Типа это что? На какой-то... Hey, Esteban, for your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah. There's that too. Вот, там, короче, типа будет на какой-то неизведанной планете, возможно. Типа появляется сообщение, то, что я там доктор T'Soni, вот. Мы столкнулись со жнецами, вот, типа, наша история. Все. Так, что дает урон от оружия? Зато урон от умения, типа, хуже. Фига себе, бронище. Который дает только урон от оружия. Не, не надо. Типа такая концовка. Скрещивание видов. В принципе, наверное, да. Ну, по-моему, Гарус говорил то, что мы как бы немножко разные. Поэтому фиг знает, как у нас с тобой будет все это сочетаться. Ну, если с Лиарой, типа, мутить, то она, в принципе, может от Шепарда родить. Хоть от мужского, хоть от женской вариации. То есть для Азари это не проблема. И что-то ничего полезного я больше пока не вижу. Так, в запросах спектра нету этой зубной щетки. Все пытаюсь найти зубную щетку. Так, ярость, да, уменьшает урон, боезапас уменьшает вес.
Так, я, по-моему, ничего больше не нашел, да? Да. Дробовики, в основном дробовики, блин. Так, а фесты у нас что? Где фесты? А, курианская такая штука. Урон типа чуть ниже, точность вообще ниже. Не наш метод. Parts of Tachanka reminded me of the desert back home. The lizards and worms are bigger, but, you know, the sand and everything. Так, летели. Дальше. Дальше. Так, а этот калибратор-то где? Или он опять в байке травит? Молодняку. А, нет, они теперь с Лиарой заседают. Что, меня пришли делить, что ли? Ничего не понял. Enough about me. What were you doing before we met up here? Oh, you know, this and that. Come on, spill it to Sony. Very well. I fought several explosive battles with Cerberus. I helped Shepard stop a robotic assassin on Mars. Oh, and I discovered plans for a Prothean doomsday device that were buried for 50,000 years. Yeah, so just this and that, huh? Turians on a secret mission to Tachanka, huh? No one told me anything about it. Значит, он не знал. Действительно. I'm curious to see how this bomb on Tachanka plays out. I don't suppose ignoring it is an option. Hello, Shepard. Another time, maybe. Значит, ты нашел себе другую, да? So, Archangel. You heard about that, huh? Your sojourn on Omega generated quite a few articles, not to mention security footage. There's one thing I couldn't dig up, though. Did you really take out 3 Blue Suns mercenaries with 1 bullet? No, of course not. The third guy had a heart attack. Not fair to count him. Байки травят. Так. А там как-то станет квест этот легче, если я типа сейчас прорежу маленько этих церберов. Исключить присутствие цербера вот эту. Ну-ка, позырим. Что за квесты, что там? Так. Ну, типа у ярости даже точность выше, как ни странно. Ну ладно, пускай. Да, в принципе. Даже ярость 1-го уровня лучше, чем сюрикен 5-го. Ну, пускай. Ладно. Так, 6 очков. Здесь как раз 6 и надо. Так, воспламенение наносит 100% больше урона замороженной цель. А, это типа лед и пламя комбить, да? Ничего не 50 урона на 7 воспламенения броне. Угу. Так, а перегрузка. Урон на 15%, удар поражает на одну цель и больше 8 ради. Наносит меньше. На 100% больше щита. Ну, наверное, вот это вот стоит взять. Чтобы прям щиты ломать. Дай боже. Shepard services landing forces away from the Tachanka battlefields. Their target seems to be an ancient ground-to-space cannon facility that hasn't been used since the Krogan rebellions. The site has no obvious military advantage, and the Krogan are spread too thin to deal with it. Do we know what Cerberus is up to? No, but we do know that Да, тут надо перехватить орудие. Get in there and stop them. По-моему, это никак не повлияет на выполнение задания. We'll get it done. See to it. Ну, типа опыт. Вот эти вот орудия надо перехватить. Кого они стреляют? У нас, конечно. Что за тупой вопрос? Kill anything in our way.
Simple enough. Right. Кого стреляют орудия? Это тупой вопрос. Так, а я у них сейчас, если не лутаю, никаких новых пушек штерберовских, интересно. По идее, все оружие можно найти. Ну, не все, но большую часть. Мусор. Как мусором побираюсь. Ну, зато 3 куска нашел, нормально. Неплохо. Куда там? Куда сзади-то они берутся? А здесь все, да? Нифига не все. Турелька. Твою мать. Нет, не довернет. Понимаю. Так, надо эту турельку обойти сбоку. Пошел, твою мать. Control center secure. Then I think it's time to test this cannon. Подожди. Надо мусор полутать. Так, а нам туда наверх, да? Да. Я сначала вниз схожу. Порыться в мусоре у них. О, перчаточки. Аптечка. Вот аптечки-то нам надо, я что-то потратился. Все, походу, больше ничего здесь нету, да? Ничего, ничего. Выпиши щетки внутри. Нет, это просто шутка. Нет, она будет участвовать в событиях, но в DLC-шке. Она там появится. Ну, в магазине, скорее всего, да, ее нельзя. Но щетка будет в DLC. Там на ней прям завязано очень много всего. Она чуть ли не спасет все. Это щетка. Увидите потом, когда это DLC будет доступно. Ну, купить нельзя, да, это понятно. Но она будет нужна. Фига себе, что, ваншотнул, что ли? Нормально, я ее так перегрузил. Я ваншотнул ваш.
Господи, Гарус, опять ты сдох. Ну как это вообще возможно? Ты же такой великий воитель. Так, сядьте за укрытие. То есть, по сути, она с помощью своей щетки вот этой вот Саманту, всю команду спасет в DLC. Ну это походу вся DLC-шка такая типа стебная. Там очень много моментов будет. Сами разрабы где над собой смеяться будут. На всякими этими условностями игры и всем вот это. Вон враг, Лиара, ну стреляй по нему. О, ладно. Так, я не помню, они постоянно так и будут лезть, пока я не пробьюсь. Или что, я не... Ну да. Все. Да, они так и будут здесь. Что-то у меня ППшки мало. Не вижу. Всё, пробились. Как открыть замок? Вот так. Ну и бежим теперь обратно. Опять все отстреливаем. Пути. Так, а с этой стороны, да, с этой стороны. Эх, летит прямо. Эй, господи. Прицеливание обилками периодически. Тут сломаны. Не знаю, ли мне так кажется. Этот урод успел турельку поставить, блин. А тебе мою. Ник Молли. Спасибо. Пользуйтесь воксель, это стабильная валюта. Да опять я в стену. Что происходит? А, вон что происходит. Щитоносцы пришли. Вы-то откуда взялись-то? Прикольно, что
тяжелая перегрузка, она прям шотает слабых врагов. Стоит такой. Там не кончаетесь, что ли? Да, они, походу, не кончаются, пока не залезут туда. Они так и будут переть. Идти, мать. Сколько народу. Прикольно, когда им ставит турельку. Если по ней начать стрелять, она взрывается и его тоже с собой забирает. Все. Можно залезать. Так, за мной. Ха, такой по тактике прыгнул. Так бесполезно немножечко. Ой. Да иди ты, твою мать, там турель уже стоит. Отлично. Наконец-то. Давай, бахай. Вот, просил на когда-то бахнуть, а теперь бахнем. Cannon control restored. Targeting enabled. Coordinates, Lieutenant. Uploaded. Firing. Ну куда-то я там файринг. Direct starboard hit, Commander. Target breaking up. Repeat. Direct hit. That's a beautiful sight. All right. Good work, everyone. Типа мы перенавели орудие на этот фрегат Цербера. Shepard, with those Krogan cannons operational, Cerberus has actually given us the advantage in that system. The enemy's pulling back, but we think they'll try to seize the facility again. Seems likely. I'm sending an Alliance team to keep it secure. They've got a foothold in a strong defensive position, thanks to you. Glad to hear it. Good work, Commander. Hack it out. Так, еще плюс 10 тысяч денегов. Первый Кроганский дивизион. То есть дивизион 50 очков, а один только Грэнд 25. То есть он стоит половины дивизиона. Охереть. Что, он настолько сильный? Ну, видимо, да. Почти нет, почти нет. Так, ну что, пойдем разбираться с этой бомбой. Так, найти бомбу. Пойдем искать бомбу. Так, кого еще? Кого выбрать? Давай. У нас технарский отряд. Отряд технарей. Блин, я же эти перчатки нашел. Блин, не посмотрел. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's Turian. What do you mean, Turian? Бомба турианская. After the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard
makes a certain kind of sense. Put the Krogan down hard Что-то if же they дай нам. tried anything. Ничего так и не сказал. Ожидай, что ж ты так молчишь? Типа бомбы, чтобы урезонить их. Ну, не знаю, меня разрывают эти противоречия. Я как бы и за Кроганов, но и не за. Ну ладно, понятно. Makes sense. Couldn't trust the Krogan to play nice. But right now we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. Так, ну теперь здесь-то ему точно винтовку нет. Нормальные ребята. Да, но немножко безбашенные. Поэтому мы немножечко ограничиваем. Как вы? Залезай ты, коряга. Чё? Да идем, идем, господи, успокойся. Да пульки. Здесь не совсем. Называется дипломатия. Ладно, агрессивный дипломат. Shepard, we need to keep moving. Так, вот здесь точно ничего нет. О, Copy нет, that. есть. Trigger, no explosion. Нет, не надо кнопок. Вот, его можно было купить, а я его нашел. То есть большинство вещей можно не покупать, а находить. Но хер знает когда и хер знает где. Собственно, как и все. Он работает. Стив Дэвид, ачивочка. Ачивка еще одна. Так, а нам куда? Нам наверх. А, ну типа обойти эту штуку надо все. Так, эти генераторы счетов надо сломать. Они попадают, да? Они попадают, не попадают.
Александр. Звездный десант. Нет, это ж Mass Effect. Какой звездный десант? О, еще перчатки. Так, теперь у меня есть 2 перчаток, а я не посмотрел. Да, привет. Так, теперь надо 2 пары перчаток посмотреть, что они дают. А по звездному десанту есть игрулька. Она такая немножко странная. Я играл как-то давно в нее, но не доиграл. А то ли забагованным. Pretty extreme, but those were desperate times. While morally questionable, the strategy is sound. Обе плохие. Не, есть одна стратегия, по-моему, а одна шутан есть. Я как раз в шутан играл. Она что-то такая пустая, что ли, я бы сказал. Не знаю, как правильно. Good work, Lieutenant. Багованный шутан, ну да. Почему за женщину играем? Ну, так чатик решил. Еще с первой части. Вот мы даже в 3-й играем за женщину. Так что я не виноват в этом решении. Это вот наказатый товарищ их решили. Я спросил, они говорят, давай затянку. Ну давай. Технически для сюжета глобального это не имеет значения, какого пола Шепард. Прицел для пистолета. Так, надо сразу вот эту штуку сломать. Так, Цербер отступают. Ну. И денег оставили. 5000. Смотреть перчатки главное не забыть. Что они дают? Так, ну собственно вот она площадка бомбы. Мы добрались. Квест довольно короткий. There it is. Amazing no one detected it. Even in all this. It must have been far enough underground to stay hidden. Cerberus had to dig it out. It must have been strategically placed for maximum yield. I advise haste, Commander. Commander, we're entering the bomb site. Moving towards the control station. Roger that. We're on our way. Бомба. Вообще-то бомба вон она. Вот она висит. Она показывает туда. Гарус. Да, именно так. Не, ну я, в принципе, уже это делал. Гарус я в прошлом прохождении, когда я играл за адепта. То есть за биотик. А за женщину, опять же. Ну а зачем играть в Mass Effect, если не подкатывать Гарусу? Это ж логично. Так, а эти бочки не взрываются теперь? Не взрываются. Во второй части взорвались. Так, ладно, что эта тварь стреляет по убегающим. Мне даже не мешает. Ага, на турельку они нам поставили. Вход. Уроды. Ну, в принципе, они уже не совсем люди, эти терберовские солдаты. Схема творения орудий Цербер. Ну, на цитадель кому-то надо хватать.
Тебе пришлось выйти из опера, сейчас свой фон. Бывает. Такое бывает. А, о, вариант. Кому-то Миранда больше не надо. Кому-то да. Cerberus set up a firewall around the trigger mechanism to slow us down. I need to create a bypass. That'll take time. But like you said, no trigger, no explosion. Нет камня, нет строительства. Нет камня, нет строительства, нет дворца. Нет дворца, нет дворца. Yes, it's old tech. I know what to do. Buy me a few minutes, Commander. We'll make sure you have the time you need, Lieutenant. А с черной звезды я так и не выстрелил. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. Look out! Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Detonation protocol interpreting. Centralized access. All units engaged. Nobody gets past us. Clear? Clear! Да Гарус, уйди нахер. Мешаешь себе. Cerberus reinforcements. I need more time, Commander. Так, нет, по-моему, надо винтовку поменять. Так, он в близком контакте, ему не надо винтовку. С автоматом он будет сейчас эффективнее. They're not letting up. Watch for more shuttles. Но, опять же, как во всех играх, пока мы всех болванчиков не перестреляем, он так и нифига не сделает ничего с бомбой. Здесь, короче, задача, надо отбить все подкрепления. Тогда, типа, дальше скрипт сработает. Класс. Оу, это неприятно. Гарус, твою мать, побежал он. Здесь нужно играть за женщину, мобильная версия. В смысле мобильный. Ой. Так, там кто-то пробежал, вон он. Какого хер здесь делал? Commander, firewall's down. I'm in. Spirits. Cerberus hacked the trigger mechanism. It's set to disarm it. No time. I have to separate the trigger from the bomb. Now. Cover me. А где все остальные мои солдаты? Что-то нет никого. Я один. Касцена такая странная чуть-чуть. Конечно же, что-то опять пошло не так.
At any cost. Но если что, это была не вся бомба, это был всего лишь взрыватель, а бомба вот висит. То есть она сейчас безопасна относительно. Игра напоминает «Звездный войны». Да нет, просто космическая фантастика. Наверное, поэтому. The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before, he'll be remembered for this. What will the Turians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice in war is expected. He did us proud, but we're a hard bunch to please. Living your life for the cause. Society first, platoon first. It's all just expected. He did what he had to do when it counted. Yes. Yes, he did. Good work on Tuchanka, Commander. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb? They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. The situation is fragile at the moment. With Rex and the Primarch aboard the Normandy, you've got a situation brewing. We don't have a solid alliance between those two yet. Keep the peace, Commander. That's an order. Yes, sir. Heck it out. We couldn't risk another galactic war with the Krogan. The genophage wasn't enough? You had to plant a bomb on my planet? The decision was made hundreds of years ago. So much has changed. Not enough to tell us about the bomb, coward. Hey. Эй, и такой. We can't let the past rip us apart. Working together, we have a chance. Primarch, you had a bomb on Tuchanka. And Rex, in the Turian's place, you would have done the same damn thing. Shepard! It's over. His own son died today making this right. Please, Commander. It's all right. Yes, fine. Shepard, you made your point. We have stronger enemies to face. We do. I understand your reservations before, Commander. But I hope you now understand the secrecy. Secrets get people killed. You've learned that the hard way. Yes. The hardest lesson I'm ever to learn, Commander. My son, he died with the respect of his men. I wanted to thank you for that. His sacrifice will be recorded in the histories of the 9th Platoon. Something any father would be proud of. О, то есть PlayStation 5. Yes, sir. Ну или вот так даже показать. Вот. Дали чуть-чуть денежков. Again, Commander, thank you for ensuring my son died with honor. It's all a Turian father can hope for. But this is war. The time for mourning is later. Is there something you need? Так, ну ничего пока нового вам больше не скажу. Of course, Commander. Так, что у нас? Турианцы добавились в очочки. Турианская черная стража. Уэй. Элитный спецотряд. The Turians pull another move like that, Shepard, and this alliance is off. Just bear with me, Rex. This is hard for all of us. I've got Reapers on my planet,
a bomb that almost blew up my planet, and if those two fail, the genophage to make sure we all go extinct anyway. I don't want to hear about who has it hard. Understood. Good. Now, is there something you need? That's it for now, Rex. All right then. Все правый. Надо перчатки посмотреть. У меня два штуки нашел перчаток. Видимо, для левой руки и для правой. I heard what Victor's did. He was a brave man. I don't think I could... there I go again. I was going to say that I could never do that. But? But I was wrong. Being here, watching... The Turians will hold. You gotta love the Turians. After they beat you down and sterilize you, they strap a big old bomb to your planet. You know, just in case you get uppity again someday. I'm just glad we disarmed it. Damn right. The Krogan are pretty tough. I'd rather it be Reaper asses getting kicked and not ours. Commander? What's new, Edie? Admiral Anderson Не, reports это that с the Reapers PlayStation on Earth 5. are broadcasting Смотрите. orders. They are demanding Это вот heroes Legendary enter their Edition для superstructure. пятерки. Именно. Сегодня. In order to negotiate peace. Anybody aboard a Reaper's gonna be indoctrinated. Exactly. This is a ruse to pacify the populace during that process. Citizens who are busy waiting are not busy fighting. It is likely that the governments of Earth will soon enact laws punishing those who attack the Reaper occupiers. Again, this will be done in the name of peace. Tell Anderson we're moving as fast as we can. Hello, Shepard. Так. Так, Гарус опять там в баре заседает, да? Ладно, он обратно вернулся на свой пост. Так, ну что, пойдем лечить или не лечить Кроганов, да? Rex, I was just as much in the dark as you, honest. Да, она много где выходила, да. А именно Legendary Edition, она когда? Года 2 назад вышла. Для всех платформ. I'd be happy to give Krogan some lessons on relaxing. And we'd be happy to feed you to a thresher maw. Rex out. I don't know what Turian came up with the idea, but a doomsday bomb was damned ingenious. Embarrassing now, but ingenious back then. I'm glad Rex is taking this so well. My people haven't exactly treated his kind with charity over the years. Not right now. Так, перчаточки, перчаточки. Так, вот урон от выстрела в голову, да? Но общий урон снижается, зато урон в голову сильно выше становится. Так, здесь время восстановления умений. Здоровье, да? Нет, я в голову не всегда попадаю, так что... Или возьмем? Не, пожалуй, нет. Так, тут боезапас. Здоровье. Ладно, пока так все еще. That last job on T'Chunk was intense. I tried providing air support, but the sky was so full of Cerberus. It was like... Как получается? Так, ярость давай прокачаем. Более-менее нормальный пистолет-пулемет. За... Ну, и второй, скажем так, который я ношу. Так, гадюка. Не гадюку, что ли, тоже покачать. Для Гаруса чисто. И снова у меня ни хрена денег нет.
О, собака. Hey there. Так, ну пойдем лечить. Или не лечить. Вам, если не лечить, то вот эта Ева типа погибнет. Бывает. Хочу просто проверить, что это дает. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're gonna be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye, aye, ma'am. New form of Reaper Так, using что Shroud Юнец poison тут у to нас chunk бродит, us да? Problematic. They want to fight. They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. We're doing this for Palaven. No one said it would be easy. Щиты, ну, посмотрим. У меня есть What do you щиты. have in mind? Защита не нужна. A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. И все равно ни хрена у них не получится. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility, finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. Лекарство все еще не готово. We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the genophage. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. Ларианская правительница с нами связалась. Delatras. Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Morden Solus has proposed using the Shroud. You spying on us? Да. Hardly. Есть The сохранение. Shroud is the Игравшему only настолько viable сложно. course of action open to you. Commander, you can't allow the diplomatic pressures of this war to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? Не, Кроганы не особо. Да. No, I don't. The Krogan are too violent, but I don't have a choice here. Then allow me to offer you one. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done. Morden will likely detect this malfunction and repair it. But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erdnot Rex believe you fulfilled your promise. Morden would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Вот так вот, теперь подумаем. Лечить их или не лечить? Если вылечить Кроганов, мы получим Кроганов только, да? А если их не лечить, то еще и соларианцев. А если вылечить Кроганов, то соларианцы от нас откажутся. Вот так-то. А, там клык выпал, да? Ну, какой-то так себе чисто. Так, гадюку я ему прокачал. Ну и все пока. Так, 4 очка, мне надо 6. На максимальный поджог. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments, most bloody. Hope this one better. Commander, you seem troubled. Не расскажем.
just a lot on the line. I want this to go well. Have faith. No matter the adversity we face, some moments are. Она, похоже, не выживет, да. Если не починить завесу, она не выживет. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Ну, как раз тот самый Риф, его брат. Если бы Рекса здесь не было, то вот здесь везде в этих событиях участвовал Риф. И он тот еще отбитый. Рекс-то еще более-менее вменяемый, а Риф максимально отбитый. Everyone pick your targets and keep an eye on our six. Now move! Here they come. Push forward. Don't let them get up here. Shepard, it's ugly over here. Whatever you do, keep them away from the female. Лезут как тараканы со всех щелей. Попал, не попал. Теперь попал. They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Recommend haste, however. Vital signs troubling. What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Who are you? Erdnot Reeve, brood brother to our illustrious leader. Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. То есть вы хотите, чтобы вот подобные Риву расплодились максимально, сколько могут? Таких Кроганов большинство, чем Рекс. Рекс вряд ли всех удержит везде. Хотим? You can stay here and let old wounds fester as Krogan have always done. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing. Фиг знает. Все относительно. Copy that, Artemech. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the Genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of Genophage. Expansion plan, problematic. What were the ancient Krogan like? Tuchanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams.
A future to look forward to. Until Solarian interference. No, we destroyed Tachanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. Any hint of the Krogan trying to expand again could raise alarms. My children aren't going to suffocate in this cesspool. I want them to witness a new age. A Krogan empire. Rex. I'm not saying we won't ask first, but the Council can't expect us to stay here forever. There's that look in your eye again, Commander. What's troubling you? Хватит меня доставать. Just thinking about Earth. Your courage for my people will be remembered. You won't be alone in your fight. Я сделал свой выбор. Why are we stopping? Это не тебе наказаться, если что. Rex, you and Morden stay with Eve. It's looking ugly out here. Да, тут все не очень хорошо. Жнец где-то там ревет. А, вон. Вон он стоит. Точнее, не стоит, а идет. Он себе. О, полутать. Маска смерти. Ладно. This combustion manifold. What's happening, Shepard? We can't sit around like this. Пистолет-пулемет, 3 уровня магазин. Надо все залутать. Птичка. Иглострел. А, типа дробовик, скорее всего. Так, ну еще походу. What's the hold up? Road's out. The convoy can't make it through. Чё не едем? Дороги нету больше. This is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper already knows we're here. An airstrike alone won't do it. We have to get in that fight. По-моему, истребители ни хрена не могут этому жнецу сделать. Вот мне что-то подсказывает. Да, что-то не помогает. Не знаю, вполне себе проехали они. Ну ладно, не все, конечно. Ну пошли. Тоннель. Мы себя много берем целый раз. Нет, это не вымирание, это называется сдерживание. Иначе бы они начали плодиться безостановочно. Слишком быстро. И снова стали бы угрозой для галактики. Ну, я так считаю, конечно, можете не согласиться. То есть в прошлом, несколько столетий назад, это как раз таки стало проблемой. Мы хотим снова это повторить. Наверное, да. Нет, ну я проходил и так, я, то есть и исцелял, и не исцелял, то есть как бы так. Просто если вылечить генофаг, вот, то соларианцы нас бросят, то есть они откажутся сотрудничать.
А я все-таки хочу по максимуму собрать. It seems Krogan were once capable of artistic expression. Right up until the minute they blew themselves to pieces. Ну, такой план. Не самый хороший, но какой есть. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Окей, вот молотильщики еще, да, допустим. Ну вот он. Wild guess says that's Kalros. Likely not to scale either. Perhaps we should leave this Допустим, они типа молотильщики, да, внутри планеты там вот эти роют ходы, чтобы там типа, передвигаться. Почему они тогда должны не провалиться внутрь себя, эти ходы со временем? More Ragni. There are bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Ragni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. Найди нас. Ну, попробуем. А, ну, в принципе, мы выбрались. Так, здесь сохраняемся. Потому что будет бойня прям суровая. А, ну не сейчас еще. Now this is new. Part of Chichanka that isn't rubble. Вода есть. Скорее всего, непригодная. Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And the color green. Plant life was assumed dead in this ecosystem. You're looking at hope, all that's left of it on Chichanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the Shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. How we actually deal with the Reaper will be another matter. I never knew the Krogan had this in them. Maybe Eve had the point during the genophage. А как оттуда там боеприпасы появились? Мне просто интересно. Просто технологии вот этих ну, термобоеприпасов придуманы совсем недавно, типа, в этой вселенной. Но в этих древних руинах кроганских они здесь. То есть кроганы придумали ее сильно раньше, остальные раз. Да, я их недооценил, очевидно. Все, патрон кончили. Блях. А, вон там лежит. Так, а там у нас ничего не лежит. Это как, типа, там, серия Uncharted, например, или там Брейдер, неважно. Потому что в древнючих этих, как, ну, гробницах, катакомбах, да, лежат патроны, оружие современное и улучшения для него. Как бы игровые условности. Иначе бы игры не было, да? Подтверждаем прекращение чужой свободы. Ну, не мы это сделали, турианцы с саварианцами. Я частично считаю, что это было относительно Кроганов, это было правильно. Наверное. Ой, блин, это было больно.
Да что ж такое-то? Я застрял. Еще один. Отходим. Очень отходим. Ну, возможно, я не прав. Как бы. Не знаю, в реале я смог бы такой выбор сделать. Скорее всего, я не уполномочен. Такими выборами распоряжаться. Looks like another shooting gallery. We're a little preoccupied right now. I didn't say it would be easy. I'm really starting to hate this place. Я тебя понимаю. Так, может, в укрытие сядь? Вот надо, например, вот по этому. А, Гарус? Немножко тупенько. Тут искусственный интеллект союзников работает. Они как-то не сразу занимают укрытие. Стоят, лицом торгуют. Это есть маленькая проблема. Может, большая. Will do. Wait, Calros! Rex? Break off! We're getting out of here! Territorial instinct confirmed. She's not gonna get us. И где дыра, вот где она там пролезла, это Calros? Где что? Или оно сразу так обвалилось все? Теперь убер-молотильщик. Ну, точнее, типа, про матерь всех молотильщиков. Во, ползет. And the thing is, I bet Rex is enjoying this. It's like that. Explain why there's no such thing as... Now where do you suppose we are? It appears to be a memorial for fallen Krogan. Hostiles ahead. Заметно, что враги впереди. Прикольно, что нервный шок теперь работает. Ну, в смысле, перегрузка работает и на органиках. С максимальной прокачки. Doing what we can. What about you? Alarmed yet entertained. Calros is quite persistent. Breathe. Stay close. Try faster. I can smell the damn thing's breath. Так, турианцы пришли. Мутировавшие. Так, да, мы сейчас на арену зайдем, на главную, скорее всего, уже. Вот там будет жестко. Shepard, we've almost lost
behind you. Shepard, get over here. Reeve, keep an eye out for that Maul. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. Гляди за этим молотильщиком, чтобы не напал на нас неожиданно. Как? Риф умеет сквозь землю смотреть, что ли? Или что? Да ладно. Кто мог подумать. Это Калрос. Move, Shepard. We're in. Go. Ну и Риф закончился. No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Now let's finish this. There's a Reaper waiting for us. А если бы у нас сейчас был вместо Рекса Риф на борту, то там был какой-то рандомный кровный. Фиг знает, просто какой-то там типа, командир у них или кто. И вот мы добрались. We no longer possess the firepower to defeat a Reaper. I know we've beaten the odds before, but getting to that tower, I don't know. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. And I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Kalros. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Kalros is it. Nobody's ever faced her and survived. I've taken some risks in my time, but this seems crazy. It's time to step up, Shepard. You want your alliance? Then you're curing the genophage. That's what it takes. But how would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Kalros' glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Kalros will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing Cure. Let's make sure we all get out of here alive. We're gonna have one hell of a story to tell. Wait! I know you're doing this for your own reasons, Shepard. But try to make sure you don't get your ass killed. I wouldn't know what to say at your funeral. Go! I've got this. I am Erdnut Rex, and this is my planet! See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have Cure ready. Ну да. Погнали. Призывать Калрос нам на помощь. Shepard, I took care of those Rachni. But someone has to raise those Maw hammers before you can use them. We're kind of busy, Rex. Lucky for you, I'm here. I'll handle it. Так, ну тут двое, да? Завесы. Фаланга. Не, фаланга нам уже не нужна, у нас есть Скорпион. Так-то фаланга прикольный пистолет. Раз есть Скорпион. Make it quick, Morton. They're all over us out here. Off to the left. Everyone all right? Systems are intact. Fine here. Алрайт. Какая ж тут нахрен алрайт? Когда по нам стреляет жнец. Все прям алрайт. Максимально. Okay, Shepard. I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Все максимально в порядке. If I was organic, that would probably burn. Just keep moving. Stick to cover. I'm not sure cover's going to work.
Hard to believe we're really doing this. Don't stop! Commander, this is Artemis Queen. We'll try to give the Reaper something else to shoot at. I knew they wouldn't give up. Their timing is impeccable. Go, let's push ahead. Так, да, они нам, конечно же, помогут немного, но сильно легко все равно сейчас не будет. Up on our left, one of the hammers. The other one is on the right. И да, вот эти вот чувачки, потому что сейчас постоянно будут здесь. Бля, почти вернулся. Хуже, чем безумие, ну типа того, да. Она права, я полагаю. Твою мать. А, он еще и ногой топнул по мне, на херень. Я имею в виду Юнец. Так, а мне есть куда увернуться-то? Так, еще что-то сзади. А, понятно. И еще народ. А я вырву здесь. Ладно, жаль. Я же всего лишь молотки надо включить. По-моему, со всеми ними сражаться... Бери ногу. Со всеми ними сражаться говно идея максимально. Что ты, дура, бьешь его в ближнем бою? Бьет она его ставит. За мной! Все за мной! Вообще имеет смысл всех их убивать? По-моему, нет. Они, по-моему, так и будут спавниться. Или нет? Рукопашную, да, конечно. Так, а вот сейчас поворотный момент будет. Сможет нам разрулить насчет лекарств. Два исполина воюют. Чё ж, нет, маленький, как бы. Самые обычные, в смысле большие обычные, не знаю, сколько там, по 2 километра стоит размер, который в космосе. Вот именно наземный. И усосало под землю. Бегут неуклюже. Morden, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. But Eve dead. What happened? Stress sampling, too intense. Too much trauma. Wanted to stop. She refused. Her decision. She did it for her. Ну, если бы мы лечили все, то она бы выжила. Да, а теперь ее нету.
Рекс, скорее всего, будет в уязвленном положении, и он не сможет их сдержать, Кроганов. Yes, readings at lab suggest temperature malfunction. Could affect cure viability. Need to adjust settings manually. It's not a malfunction. It's your people did it years ago. Of course. Shroud necessary for distribution. STG would have backup plan, contingency to stop cure. And you knew. Да, нужна помощь. The Dalatrass offered me a deal. Her full support for the Crucible project. Difficult moral circumstance. Solarian assistance reluctant. Minimal. Need their loyalty for Не, intel не assistance последний. with Crucible. Understandable. Но имела But большой, not скажем так, вес Will not sacrifice Krogan for political среди gain. Кроганов. Не массу, We've talked а about именно this before. You've политический defended the вес. genophage. Hell, you destroyed Malin's data. How can you change your mind now? I made a mistake! I made a mistake. Focused on big picture. Big picture made of little pictures. Too many variables. Can't hide behind statistics. Can't ignore new data. My responsibility. Need to go. Running out of time. Если придется остановить. Morden, walk away. Can't do that, Shepard. I don't have a choice here. Walk away or I will fire. Not your decision. Not your work. Not your cure. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. No time to argue. Cure dispersal imminent. Must counteract sabotage. Stop me if you must. Подожди, а как-то можно его было переубедить? Его же можно переубедить было. Погоди-ка. Или нет? Поведение напарника зависит от оружия, требуется. Не в этом дело. Нахера ты пистолет выбросила, дура? Так, стоять. Погоди. Его как-то можно переубедить же было, или нельзя? Не удавалось его переубеждать. Или его можно переубедить только если там Риф будет во главе всего вот этого дела. Да? Или не да? Я не помню. Там, да, можно было привести, типа, пример, типа, ты хочешь, чтобы вот, типа, мол, такие, как Риф, возглавили Кроганов и все такое. Ну да. Значит, его нельзя переубедить в в этой истории. Ну, сейчас мы видели то, что, типа, чем закончится. Потому что Морден поедет лечить, а, типа, его можно было застрелить. Но, типа, мы этого делать не будем. Мы не самые, так сказать... Ох, твою мать. Уж не настолько я и говнюк, чтобы его застрелить. Ай. Он по мне топнул. Так, включаем молот. Короче, с ним можно не сражаться, а просто бежать. Так, нельзя сохраниться, да? Нет, ну попробуем еще раз. Так, все, сейчас. А вот это промотать нельзя, да? Нельзя. Нельзя. Ладно, посмотрим еще раз на битву. Не, просто я этого не делал. Именно вот таким путем. Да, скорее всего, можно его переубедить. Только если, ну, типа, Рекса нет, возглавляет Кроганов. Тогда он сомневается. А сейчас он не сомневается, что генофаг был ошибкой. И поэтому он должен все исправить. Видимо, так, да.
Тогда его переубедить получится. Возможно, я настолько не разбирался. Фандомы я не читаю. Ну, видимо, да, переубедить его здесь нельзя. В этом случае. Или надо было ему заранее сказать, что завеса повреждена. Да я не помню. То есть в самом начале сказать, что она повреждена. Yes, loaded for dispersal in 2 minutes, but Eve dead. What happened? Stress sampling, too intense, too much trauma. Wanted to stop, she refused. Her decision. She did it for her people. Female was stabilizing force for Krogan. Would have helped Rex rally more clans in support. Damn! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator В up. грузовике можно. You're going up there? Yes, readings at lab suggest temperature malfunction. Could affect cure viability. Need to adjust settings manually. Подожди, а если сейчас задержать его? Нифига. It's too dangerous, Morden. We need to get out of here. No, temperature variance could destroy cure. Time running out. Have to go up. Morden! You're not going up. Not concerned for my safety. Concerned I might discover something. Sabotage? But whose? Ah. Why, Shepard? That desperate for Solarian aid? Or that afraid of Krogan? Every time we've talked about this before, you've defended the genophage. Hell, you destroyed Malin's data. How can you change your mind now? I made a mistake! Так, понятно. Здесь уже не изменить, да? Никак. I made a mistake. Focused on big picture. Big picture made of little pictures. Too many variables. Can't hide behind statistics. Can't ignore new data. My responsibility. Need to go. Running out of time. Понятно. Так, а если от грузовика? Или я уже там сохранился так, что типа уже ни хера, да? В самом начале миссии. Или потеряем его, да? Ну что делать? Это пути героя, пойду. Так, ладно. Сейчас посмотрим, откуда сейв последний. Ну, предыдущие сейвы были. Ну, видимо, в этом прохождении нам не удастся его спасти. Я не помню, я тогда говорил ему в грузовике, когда другое прохождение у меня было. Не помню. Так, где загрузка? Так, это самое последнее сохранение. А, это прям перезапуск миссии. Класс инженер. Я решил попробовать все классы, почему нет? Да, только перезапуск миссии. Это да. Так, короче, сделаем сейчас сейв. Например, это будет сохранение 1. Вот, и перезапустим миссию, чисто посмотреть, что это изменит. Давай. Она не такая-то уж и длинная. Прям так. Сейчас просто как бы немножко зарашим ее. Раз уж мы все посмотрели. Так, что у тебя сюрикен все еще стоит? А, потому что ярость я только в этой миссии поставил. Ну, как-то так. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. Видите, эксклюзивный контент у вас. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments, most bloody. Hope this one better.
Ладно, если все-таки его не удается спасти, тогда будем играть Commander, you seem troubled. от героя. I got a message from them. Да, только вот в первый раз тебя обрывают, то есть ты не можешь сказать, а вот второй раз уже можно сказать. То есть вторая как раз, когда второй раз она тебя спросит. Так, ладно, сейчас будем рашить. Если получится, конечно. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Сцены не пропускают. Да, блин, ни разу не попал. 50 раз выстрелил, ни разу не попал. Молодец, конечно. Знаете, он турель туда. Как она развлекается с ним. Так, а турель хоть что-то делает? Ну, давайте смотреть. Он бегут враги. А, он, смотри, стреляет. Смотри. Удивительно, да? Эти, не попал. Не попал, не попал. Зря тратить слот, да и пофиг. У меня все равно, потому что ничего другого больше нет. Потому что там еще был слот боеприпасов, но как бы они боеприпасами не пользуются. Да, я это все видел. Female safe, Shepard. Recommend haste, however. What's a Solarian? Nobody said it. Multiple Krogan. Да. For which we flay our enemies because I, and so will. Or you can. Who will join? Да, мы все участвуем, все погнали. Но я все же люблю себя тешить, что я не зря им там прокачиваю оружие, ставлю различные. Вот сейчас, по-моему, ей можно сказать. Reeve isn't the only Krogan who wants revenge for the Genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our. We'll need room to. Glory of ancients led to Krogan rebellions, countless deaths. What were the ancients? Tachanka wasn't all we had. No, so we looked for new. But now our planet is rubble. We'll need a better place to live. Так, а если сейчас, да, им возражу. Да. My children, I want them to. Rex. I'm not saying we won't ask. Commander, on the shuttle. Was there something you... The Dalatrass tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. В любом случае, если, да, можно в любом случае их вылечить, то варианты нам не помогут. But familiar with STG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I don't understand you, Shepard. You destroy Malin's data. You tell me you'd do it again, yet now... You don't have to understand her, Rex. Just thank her. Yeah. I guess I can find something else to use for target practice. Like Solarians. Why are we stopping? Так, это мы все знаем. Так, заново... О, господи, что ты творишь-то? Заново все полутать. Все лутаем. Look at that Reaper. It's the end of the world out there. How are we supposed to fight a war without a road? What's the hold up? Road's out. The convoy can't make it through. Да, но это не пропускается. Turian Wing Artemek, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. Ну ладно, будем тогда отыгрывать. Прям герой. Вылечим, так вылечим.
Значит, в этом прохождении можно не выживать. Shepard. Ну так, оказывается, получается, да. Ты хотел, ты получишь. Чтобы кроганы увеличились. Так, расшириваем вперед. Rex, are you receiving this? Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Solarian can't patch up. Reeve struck made it out too. Or something. The Turians had to call off the airstrike. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. How do we get out? No maps exist. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. А, здесь не выйти. Nothing will stop this cure. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Нифига себе, 8 тысяч кредитов дают за то, что я следовал изображению этой Калрос. Нормально. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Еще 8 тысяч. Неплохо. More Rachni. There are bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Rachni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. Ну ладно, будем надеяться, что очков мне хватит без соларианцев. Ну, в принципе, их хватает. Итак. Потому что если прямо видно прямо по пути героя идти, да, максимально, то в принципе хватает. Соларианцы как бы не особо нужны будут. Да, это осложнит, но не задержит. Что там, опять код завелся? Другой? А, тот спит, да. We're on it. How we actually deal with the Reaper will be another matter. Maybe Eve has a point. Curing the genophage might work out. Movement ahead! But what if she's wrong? Здесь? Отлично. Ох ты, пришла, блин. Зараза. Как ты попадаешь-то? Попадает он. Бежим, 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 бежим. More enemies ahead. Так, сейчас здоровяк прилетит. Вот эту дырку лучше не залезать, как в прошлый раз я сделал. Просто негде будет. Вон они там жрут сидят. Одного убитого. А, вон он бежит.
Так, турелька. Турелька не откатилась. Турелька. Мама. Турелька помогает. Rex, you're right about Calros. She's on the move. Yeah, we've got some ideas on that. What? Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Like another shooting gallery. Just worry about getting out of there right now. И... Ладно, расширировать не удается. Так, вы оба два стали сюда и не высовывайтесь. Я сам с этим говном справлюсь. Они дохнут быстрее, чем успевают с ней справиться. Вот, теперь идем. Что меня там жрет-то, блин? За ногу кусает. I bet Rex is enjoying this. Threats like that. Hostiles ahead. I'm on it. Быстро. Гоба. А так ползу все. Rex busy driving truck. Are you still alive? Doing what we can. What about you? Alarmed yet? Entertained. Calros is quite persistent. Да, нифига он выйдет, мои выстрелы. Кто-то говорил, что Хаска примитивный достаточно. А уклоняется он прям нормально. Так, чуть-чуть. А, да, надо спуститься. Всего лишь потеряем минут 20 на повторном перепрохождении квеста. Но зато будет понятно, что если бы мы сказали, и что если бы не сказали. Если не сказать, то по этому пути можно никак не остановить. Ну, видимо, если в отряде Рекс, то в любом случае его не переубедить. Именно. We're in. Go. What about Reed? No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Потому что Риф никогда, типа, ну, когда, если он вместо Рекса, он никогда не скажет, что мы будем это устанавливать культуру и все такое. Он наоборот говорит, ну, всех того самого. Наверное, поэтому тогда, может, сможем договориться. Сейчас нет. Ну, зато хотя бы сделаем все честно. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. And I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers. Calros. Would that even already discussed strategy? Just need to distract me. Legends, this is as much her home. If Tuchanka has a temper, Calros is it. I've taken some risks in my time, but this... And going head-to-head with Sovereign didn't? This is the only way to get to that tower and release the cure. There's no other choice. But how would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Calros' glory. The Solarian... Appears to have worked. There are 2 Maw Hammers there.
the largest in existence. If you can activate them, Kalros will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing cure. Let's make sure we all get at it. Wait! We may have had our differences, Shepard. But you've come through when I needed you most. For that, I thank you. Ну, видите, теперь по-другому. Тогда он типа сказал, типа, ладно, хотя бы не сдохни. Сейчас он такой, я благодарен. Ладно, давайте отыгрывать добрячка. See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have cure ready. Как периодически оружие держит, странно прям. Так, фалангу забираем. Тут была. Shepard, some luck. Original strain in storage. Preparing the cure now. Make it quick, Morton. They're all over us out here. Off to the left. Смотрел, блин, налево. Лучше бы дальше бежал. Гарус, на чьей стороне-то? Everyone all right? Systems are intact. Fine here. Mostly. Did we just get shot by a Reaper? Okay, Shepard. I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Now this I've never done before. If I was organic, that would probably burn. Just keep moving. Stick to cover. I'm not sure cover's going to work. Hard to believe we're really doing this. Don't stop. Да, стоп. Та же там песня какая-то была, помните, да? Так, вот снова мы до этого сейва дошли. Всего лишь 20 минут где-то потратили. Теперь просто бежим, включаем новый молот и смотрим на изменения, что поменяется. Поменялось ли что-то? Блин, вот то, что мне ногой прилетело от Юнца, это прям... Как она выжила, вот вообще непонятно. На нее топ нужно. Нормально все. Ай. Ну да, по-моему, этих вот этих типа всех перестрелять бесполезно. Они, по-моему, так и будут появляться постоянно. Так, ладно. Ну или смотрим героическую концовку. А, если вот я все это рассказал, интересно, Ева выживает или не выживает? Сейчас все увидим. В прошлый раз она не выжила. Или надо обязательно данную Мэллоу сохранить, когда Обама выжил? Вот я не помню. Скорее всего, да. Который мне все время Рекс припоминает. Из первой части. О, а был бы прикол еще, если бы жнецы как-то смогли бы Калорс поймать и это себе подчинить. Типа Калорс жнец такой была бы, такой червь или кто она молотильщик, ползает, да, и с пунктками там со всей вот этой херней. А да, наверное, мы нифига бы не справились. Я даже не знаю, как с ней сражаться тогда было. Каким способом. Все, теперь не перезапускаемся, играем как играем.
выжила или не выжила? По-моему, нет. Все-таки. Morden, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. Все-таки она не выжила. But Eve dead. Блин. What happened? Stress sampling, too intense. Too much trauma. Wanted to stop. She refused. Her decision. She did it for her people. Female was stabilizing force for Krogan. Would have helped Rex rally more clans in support. Damn! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes. То есть надо было со второй части тащить данные на его. Ensure cure dispersed properly. Morden, this whole thing is coming apart. There's got to be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No other option. Not coming back. Suggest you get clear. Explosion's likely to be problematic. Morden, no. Shepard, please. Need to do this. Need to see it through. For her. Would have liked to run tests on the seashells. Нет, его переубедить нельзя. Никак. I'm sorry. I'm not. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Ну зато теперь я третий выход вижу. Вылечить генофаг, но типа Ева померла. Какие события будут после этого? Ну, по сути, да. Мы не убили, она не смогла выжить, это другое. Так, а там же вариантов типа нету, чтобы его переубедить же, да? Не было? Да. Ну, типа, если бы она выжила, Ева, то, типа, Рекс говорит, мы первого нашего ребенка в честь него назовем тогда. Ну, в честь Мордена. А, вон там еще, видите, сколько народу. Женщин Кроганов тоже немало. To the void we commit her body. Уникальный контент. In life, this Krogan faced our greatest enemy with rare valor. In death, she has proven a savior to her people. И вот здесь, если бы она жива была, то она назвала бы это свое имя. She is now the true mother of Tachanka. Я не помню, какой имя. She was everything I want the Krogan to be. I hope we follow her example. Да, это я. She died because of a decision I made. Malin's research might have saved her. Нет, ее по-другому зовут. You did what you felt was right. You made that clear enough. I won't hold a grudge, Shepard. You've proven you're still a friend to the Krogan. Too bad about Morden, though.
He wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. Вот это он скажет в любом случае, что назовем I'll be deploying troops to Paladin ребенка в честь immediately. него. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Вот так. Hell of a thing you just pulled off, Commander. Curing the genophage? I never thought I'd see the day. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the Да, словно equation. The соларианцев cost уже of their можно support was too high, sir. не I'll надеяться. defer to your Они нам judgment уже on не that, помогут. Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Вот, а если спасти Мордина, то он отправится как раз-таки вот, ну, помогать строить Горн, вот этот вот. Но, типа, под другим скрытым именем, типа, это не он. Потому что все считают, что он мертв. Так, у меня геймпад садится еще. Вот, а под другим именем он как раз будет помогать Горн строить. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're gonna defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both Еще know да, you тут need все a еще clear идет. head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. Besides, I know where you sleep. We'll wake you if anything comes up. Я знаю, где ты спишь. If you insist. И снова кошмарные галюны. Теперь в галюнах мы еще слышим голос Мордена. В этих кошмарах он, типа, она типа, сожалеет о тех, кто потерян. Да. Тут проснулся. Нарушитель спокойствия. Да, теперь еще и голос это Хейдена. Это называется это душевное терзание. Что ты не понимаешь? Почему ты смотришь на пустой планшет, который проткнула пальцем? It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Thinking of some
Friends who weren't around. А нету. Уже не до комиссии. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? Не хватает Кейтона. Ну, давайте скажем, что не хватает. Caden back on Vermeer. He died buying us time to defeat Sovereign. Seeing what we're up against now, he might think his sacrifice was in vain. You know, Caden Да, у would never спектров, think видимо, that. нет комиссии. Yeah. That's one more reason I miss him. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. He called the comm room. The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Чё соларианцы нам хотят сказать? Commander, there is something we should discuss if you are finished rewriting history. I made my decision, Counselor. There's not much anyone can do about it now. Yes. We're going to have billions more Krogan in the galaxy. Никак, это... It's a good thing you saved my life once, Shepard. Otherwise, well... I have concerns about humanity's representative, Counselor Udina. My agents have discovered that he's using his authority to move vast sums of money. For what purpose? We're not sure. Угу. Удина начал мутить воду. If Udina's dirty, it's best we get to the bottom of it Да, я fast. спектр на побегушках. Agreed. Come to the Citadel. We will review the Не, evidence Сарен and классный. discuss this in Если private. книжку почитать, там прям очень Valor прикольный out. персонаж. Commander, Admiral Hackett's available on Vidcom. Так, ладно, адмирал Хакет тоже что-то хочет. Commander Shepard, something you need to talk about? What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most. We need to increase this won't end well for the... Ну, не то чтобы сошел, он попал под влияние жнеца. Поэтому все так произошло. Так, Кроганы. Ну, возможно. Так, Рекс 30 очков. Кланы 250. Кланы, то есть 250, а один только клан Урднот, вот этот 300, нихера себе. Наемники 75. Соларианцы только 20. И у нас один только майор Кирахи. Орден погиб, а другие соларианцы от нас отвернулись. Все. Никакой помощи мы от них не получим больше. 7-й Турианский флот. Турианский инженерный корпус. Нормально. Так, минимум очков типа мы почти добили. А по-моему для хорошего завершения, ну то есть условно хорошего завершения игры надо где-то 1007, по-моему. Или около 8, или как-то так. Ну да, соларианцы нам больше вообще никак не будут с нами контактировать, в принципе. Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus. Turians have given us top-level access to their combat data. Their ships are already moving in to help the Alliance fleet. You actually secured a Krogan-Turian alliance. It's one thing to hear about, Commander Shepard. It's another to see her in action. Шиала. Это... С надеждой вакцины созданы. Ну да, потому что тут никак не переделать уже. Я хотел типа не создавать, но тут идет у меня такое прохождение пошло, что типа я никак не могу Мордена переубедить. А как-то убивать его что-то не хочется. Ну да. Но, скорее всего, Шепарду не разбираться уже с Кроганами. All right, my turn. What's the first order an Alliance commander gives at the start of combat? I give up. Correct. All right, big guy.
What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. You gotta respect the classics. How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, 1 to ask the Asari for technical help, and 1 to request a seat on the council afterward. How do you know when a Turian's out of ammo? He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me. The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private back on Palaven. All right, why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that one. Hey, what's the hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. Байки. Never thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Шутейки. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about Morden. He was a good man. Yeah, he was always running those tests. One time he tagged me in the middle of the night to ask how many livers humans had. And this bump on my elbow? He said it was just a mild bone deformation, but I'm pretty sure he stuck a probe in there. Glad it was just your elbow. I always thought he was crazy. Useful, but crazy. Then he gives up his own life. To save the Krogan. Doesn't do much to disprove the crazy theory, huh? Кстати, I guess not. если Морден выживает, то есть его спасти, если как бы фейковое исцеление сделать, диалог этот не меняется вообще никак. Все по-прежнему будут считать, что Морден погиб. И только Шепард будет знать, что это не так. Потом сильно позже, вот Гарусу можно как раз-таки рассказать, что типа Морден жив, и нифига мы не вылечили. И он такой, ну, я, в принципе, согласен и понимаю твой выбор. I think it would be an honor. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel, and then there was the Collector base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on Tuchanka. Maybe we should hire a food taster for him. Imagine the carnage if someone like that brother of his, Reeve, took over. That could happen. I know, it's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have taken that Solarian deal. Да, он предложил. Ну, в принципе, он согласен на то, чтобы не исцелять. Ну, в принципе, да. Было искушение. I'd be lying if I said I didn't consider it. Anyone would have second thoughts about the Krogan. They just better remember you didn't act on it and return the favor. Господи, на сову похоже в этом виде. Так выворачивает голову. I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on Tuchanka. Commander? Так, а этот куда ушлепала? Рободевка. Commander, Chief Engineer Adams would like to speak with you down in engineering. Ну, видимо, вот там она, в инженерном отсеке. Сначала в док сходим. Wish you could have seen that gun on Tuchanka firsthand. I cut the auditory emulators and watched that Cerberus cruiser gracefully and silently disintegrate. Beautiful. Sometimes I worry about you, man. Так, есть ли что-то еще интересного? Типа прокачки оружия. Магазин для снайперки. Рыбка. О, запас панцелей на 3 уровня. Берем. И снова опять денег не фигачит. Да, на этот автоматическую модификацию мотыги я никогда не накоплю.
написать. Охереть. Это все мне не надо. Это сюда. Ты ё-моё. Угу. Да. Нифига. You think that cure they dispersed could do anything to us? We're not going to start growing scales or anything, right? Нет, ну на нас оно вряд ли как-то подействует. Gabby, is it true you helped repair Edie's mobile frame after that last mission? She just needed an extra pair of hands. I am an engineer, remember? Were oils and lubricants involved? Was there any moaning? In your dreams, Kenneth. If only my imagination was that good. You should go see Adams. Я его не виню. Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. Ладно, I'll посмотрим. look for one the next time we go to the Citadel. Только хер знает, где найти эту вашу трубку. Термальная трубка. Genophage cure, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Какие-то запчасти. Мотнись на рынок, да, за подержанными запчастями. Commander. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Sounds like Miranda. And a Drell. There was illness in him. Thane. And the Krogan we met, who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientist's opinion, or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what, exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Да, Asari. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. We are all a product of our time.
Had I been born in this cycle, perhaps I would be the noble scholar she wishes me to be. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me, as stone is shaped by the one who carves it. The stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this and we'll both be set free. If the Krogan seek retribution for the past, он нам не видит, но потом он изменится. Такой, да. Destroy them where they stand. Plenty more. In the meantime, yes. Так, на жилой палубе там особо там никого нет, наверное. Смысла нет. И вот тут можно как раз вот увидеть, вот табличка появилась, Морден Солус. Ученого. И друга. Any sign of life? The Reaper destroyed by the Thresher Maw appears to be completely inert, Doctor. We would need to send in teams to be sure. Out of the question. Tell the Krogan to stay away. Working on anything? I'm helping decode some of the Crucible's designs, or trying to. Theoretical particle physics based on specialized base 12 mathematics aren't exactly my specialty. And Javik is his usual forthcoming self. I'd trade my last 100 years to resurrect even one Prothean scientist to help us. Слишком много просишь. Так, а доктор теперь вернулся в свою каюту. Да. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. Take care, Commander. What are you up to now? I am uploading data on the destroyed Reaper to the Turians. They are investigating possible Reaper structural weakness. Our data says Reaper capital ships such as Sovereign are of unique design. However, smaller Reaper destroyers bear similarities. That one was small? Relatively, yes. Ground attack ships are only 160 meters in height. Sovereign was approximately 2 kilometers. Около 2 километров. We'll keep talking to the Turians. There's a chink in the Reaper's armor. We all need to know it. Hello, Shepard. Ты куда? Это еще малюсенький. Жничишечка. Так, ну пойдем разбираться, что там Удина воду мутит. Что ему надо. Время у нас еще немножко есть. Так, здесь что? Хищение Цербера. Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Не отвечают. Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Are we clear to descend? А тут уже Цербер хозяйничает. What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. Hey, yeah, this is Joker. Uh-huh. Yeah, no kidding. Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack.
Cerberus troops are everywhere and they're in control of the docks. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Did Ashley make it out? We got separated. She said she had to protect the Council. I'm going to CSEC headquarters. Why CSEC headquarters? It's been compromised, and CSEC's response depends on it. As long as Cerberus is holding the headquarters, they have the station. All right, Joker. Get us away from the docks and close to CSEC HQ. We'll deploy in the shuttle. Aye, aye, Commander. Что, врываемся, да? Не, давайте как Джеймса возьмем хоть разок. То что-то я его не беру постоянно. Пистолет, потом в магазине купить. Ну, что-нибудь найду. В дополнение прикольный пистолет есть. Ну, потом. Так, дробовик, да? Может, иглострел. Да и клеймор он может использовать. Фига себе. Заберем. Что там новое ты говоришь? Клык? Нет, не надо клык. Какая гадюка будет. Так, воспламенение, да? 250 урона в броне. Урон замораживания? Нет, броне. Броню ломать. Поехали. В принципе, у меня Скорпион есть, а у меня других пистолетов не надо. По идее. Они, кстати, с разорителями. Я сейчас его налутаю. Просто он очень дорогой. Если что. Если покупать его. Так, ну пистолет-пулемет, по-моему, точно можно лутануть с них сейчас будет. Вербевский вроде здесь. Но он такой не очень, насколько довольно косой. А вот штурмовку хочется. Тут понесся. Так, да, я же не могу пробивать, у меня бронебойной модификации не стоит. Ну-ка. Что-то, по-моему, маловато урона. Или нормально? Валькирия, халява. Не, обычно с этим гонял автомат. Ничего. Точность, мощь. Что еще надо? Так, тут у нас ничего не положили? Ничего там не положили. О, патрончик. Вот ты выкаешься. Так, Бейли подождешь. Ничего с тобой не произойдет. Ты важный персонаж. Ничего не сделается с тобой. Вот. Посмотреть, что здесь не оставили мне. Ничего не оставили. Ну, конечно. Не знаю зачем, но я хочу ее сломать.
Не знаю. Да подожди ты. Никуда не денешься. Нет, все, ничего. Shepard, I saw those Cerberus troops on you. I thought you were done for. Bailey, what are you doing here? Getting my ass shot off trying to retake headquarters. Cerberus took it in the first push. We gotta kick them out of there. Everyone in C-Sec's flying blind without the network. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Да, он все время пистолет стоковый достает. У меня его нет. Чему? А другой пистолет у нее висит на поясе. Ну, это как сцена почему-то не перерисовали. Here we go. C-Sec network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? A warning from Counselor Valern. He's supposed to be here meeting with the Executor. Be on guard. The likelihood of betrayal from within is high. Not a lot else. But if he's inside... Why would the Counselor be meeting with the Executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The Counselor mentioned Udina. But that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The Counselor. One Counselor's better than zero. Where am I headed? He could be in the Executive's office. It's a fairly defensible position. Вот ж неожиданности, да? Just a sec. Мы всю игру и так знали, что он не очень хороший человек. Не будем ругаться. Ё-моё. Так, генераторы. Ага, я не могу пробивать. Так, ну-ка. Блин, Джеймс, какого хера ты делаешь? Я хотел ему дырочку зарядить. Есть ачивка такая, кстати. Вот этих щитоносцев, там сколько-то штук надо убить именно попаданием, ну, в щель. Так, он успел турельку-то бросить или не успел? Не успел. Это славно. О, бронебойка для штурмовки. Возьмем. И мандалорцы на джетпаках. In the lobby. They were dug in. I can see more through the cameras. They're all over the station. Ничего нет, ничего. Что теперь нет взломов дверей? Они сами. В смысле, она сама взламывает. Инженера сразу доминусить. Он турели не наставил своих.
пулемет, кстати. Шлем разведчика. Это не надо. Возможно, Джеймсу, кстати, сунет пулемет. Он типа штурмовик дофига. Сейчас с пулеметом ходит. А потом. Так, винтовка, длинный ствол, это пригодится. Один инженер заблокировал, и в другой отблокировал. None yet. Richfield! Lamont! You alive? Hey! Am I not alerting the whole station? If gunfire doesn't put them on notice, I sure won't. Бронебойка для... Бронебойка для пистолета еще одна. Мне не надо. Скорее всего. О, 4 уровня. Крупнокалиберный ствол. Еще шлем. Я шлемов набрал миллиард уже. Коготь лежит. Так, проверь. Нет, нет. Блин, скамеечки еще эти. Взять, ну не взять. Там стенка. Где? Ну, что он сказал там? Першин. Ну да, вот это их пистолет-пулемет. Но мне он почему-то не понравился. Он вроде такой ничего, но немножко косой. Sure thing. Так, а как сюда попасть? Ты хер с ним. Нет, так нет. И это всего лишь пистолет. На людей в колоче. We've got to be close now. Yeah, there's a stairwell further on. Executor's office is right above it. Let's hope we're not too late. Может, надо. А, сейчас, по-моему, еще снайперы появятся, да? И эти фантомы. Новый вид врагов. Как пистолетом. Да, и не думаю, что имеет смысл.
Век. Ничего. Там что-то лежало, вот я помню. О. Аптечка, которую не надо. Но забираем опыт бронебойные для снайперки. Ничего, не бросили за угол. А жаль. А жаль. Гарус, что ты скачешь? У него, наверное, такой же вопрос, что ты носишься туда-сюда. И опять она пистолет достала этот, которого нет. Bailey, looks like they got the executor and 2 Solarian bodyguards. Damn, alright, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count him out yet. Оптический камуфляж. He looks unharmed. Get him somewhere safe. Ну, Колян пришел. То есть это стекло простреливается, да, а то нифига. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean, Udina, he's staging a coup. He's got the other counselors now to hand over to Cerberus. 3 on 1, pal. It's over. No. No, it's fun. Да, мы не поможем Тейну, мы будем смотреть, как его избивают. Ага. Отлично. А зачем? Мы все еще не будем ему помогать. Неплохо. Шепард, ты вот не с геймпада стреляешь, а с тачпада какого-нибудь, я не знаю, или с трекбола. Уже в 3-ю часть не может вот так вот в касцене 5 метров попасть. Shepard, what's going on up there? Thane needs medical help fast, and I need to take care of an assassin. He must be going after the rest of the council. Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. They're being taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm. I've got a fix on the council's position. I'm sending it to your car. Good work, Bailey. We're almost there. И какие-то решения некоторые очень странные у персонажей. Что за машина полицейская, если ударом меча можно сломать? Попробовал бы вот он с нашими Жигулями что-то подобное сделать. Конечно, не получилось бы, они еще бы не доехали до этого места. Он нам мигалку повредил, и все, мы не можем дальше. Все, поломалась машина. Если попасть в мигалку, почему-то двигатель загорается. I'm on foot now.
Any luck contacting the council? Negative. Their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? The shuttle pad above Shelmar Plaza. Houdin is with them. If he can get Да, та самая торговая площадка, где мы были. On my way. Вон там Цербер, новые противники. Это биотики, бойцы ближнего боя. С мечами. И все они не настоящие, очевидно, да? А, козлина какая. Да, и снайпер. Так, можно? Нифига не можно. Занятно его одним ударом этой перегрузки иначе. Ничего. Ничего. А внутри? То есть она на предмет какого-то лута положить. Нормально. Опа, тоже могу увыркаться. Гарус, ты что сделал? Ее разорвало просто. Это мстительница. Давайте на турель. Развлекайтесь. Турель-то справляется, смотрите-ка, она вон еще даже целая. Накидывает что-то. Может, стоит ее покачать, как бы. Если у меня очки останутся, может, для прокачки. Опа. Так, сейчас опять будем по лифтам лазить, как в первой части. Да, воровать у самих себя не воровство. Использование лучших наработок. А, не будем. О, никого. I'm at Shelmar Plaza. Where's the council? In an elevator. They're trying to get to the shuttle dock. Someone's following them. Someone with a sword. Great. Еще Атлас вышел. Или Атлас. Так, блин, это дерево не херово танкует, кстати, дамаг. Турель там есть. Что турель сломали? Ну там еще. Молодец, хорошая турелька. С задачей своей справилась. Я думал, типа такая будет турелька, которая вот Цербера раскладывают. Ну нет, у меня такая малюсенькая. Летающая.
Как черепашки-ниндзя в лифте, да? Там сцена такая тоже была. И тоже в лифте. Да, сейчас опять по лифтам будем лазить. Все-таки я правильно вспомнил. Okay, I'm in the shaft. Hang on. This will be a fast climb. Tell me that assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every floor. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Чё? Да, я на Шепард ругаюсь, сам не попадаю. Going down. Incoming phantoms. Да, такой. That was their stop. Shepard, bad news. Да, казак имеет. Is there any other kind? That hitman jumped to another elevator and he's overridden my controls. He's on his way up. I can't stop him. I'll handle it. Here they come. Где? Какой стороны? Сюда. Улетели. А если в нашу выстрелить? Не работает. I see them. Jump. What was that? Gunman, get down. Go. Damn it! Cerberus hit the shuttle. Everybody back to the elevator. Shepard? Shepard's blocking our escape. She's with Cerberus. Everybody, hang on. Shepard, what's happening here? You know me better than this, Ash. I knew the old Shepard before Cerberus. Опять же, ее здесь можно застрелить. Who I'm dealing with. We don't Но have мы не time to будем это negotiate. делать. You've been fooled, all of you. Udina's behind this attack. The Solarian Counselor confirmed it. Please, you have no proof. You never do. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. We've mistrusted Shepard before, and it did not help us. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. I'm gonna regret this. No, you're not. Udina, step back from the console. Удина, она говорит. To hell with this. Gun! Son of a bitch. The door! Bailey. Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things. Something's not right. You said Cerberus was targeting us. Where did their soldiers go? Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And you have saved my life twice now, Shepard. I owe you both a personal debt, and one on behalf of Palaven. Ни хрена они все равно не помогут. You don't owe me anything, Counselor. Times like this, we all stand together. Только наоборот, нам помоги. Do you have any idea why the elusive man would do this? No, I don't.
but I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and 1 million more places to secure. Move it. Yes? Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. We'll see. We looked over every centimeter of those tunnels. Не, вечером будет. Cerberus pal is Сейчас made мы out of smoke заканчиваем, and вечером mirrors. будет стримиться. Почему бы и нет? He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. I guess he didn't trust that Udina's plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane into Huerta Memorial. He's in for surgery. Apparently, there's complications. Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much drill blood on the Citadel. I notified his next of kin, his son Koliat. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus if you want to see him. I'd go now. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Solarian counselor says he's a hero. It just, I don't know, make things easier for him. Захватить? В смысле? Да не, будем это тренить немножечко игрушек для этого челленджа. Все еще. Кабинет Удины теперь закрыт. Что странно, его ж там самого нет. $142 000. Цены снижаются. Знаете, это скидки начинают действовать. А, не, вру. Это на корабле наценка 10%, по-моему, идет, да. За удаленный доступ. Так, что, турельку, что ли, покачать? Или какую-нибудь заморозку, например. Замораживает, разбивает врагов без защиты, замедляет остальных. Или турель. Не, да, турель покачаем. Цель на 40% щиты, орудия. 40% урон, да? Не, давай стреляло прокачаем для турели. Креп патрон дает шанс пристрелять, заморозить против врага. Инки Брейн. Я не смотрел. Разрывные патроны на 100% увеличиваю урона на 7 броне. Или криво патроны. Не, давай броню ломать. А следующее будет ракеты. Или огнемет. Нет, ракеты. Не, я реально не смотрел, я пропустил. То есть это же все показывали там Бэтмена, Пинки и Брейн, еще там вот эти все эти фильмы показывали по этому. Как его звать-то? По СТС. У меня его не было. Бэтмена я уже посмотрел в сознательном возрасте. Который Animated Series.
Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Presidium Commons. Так, на рынке 4-5 там, да. Еще прошвырнемся по магазинам. Послушаем остальных всех. We appreciate your visit. Welcome to Elkos Combine Arsenal Supplies. Don't be left out in the cold. Ask about our full service warranties. Come My again. money, and I'm closing my account. If those statues had something that could help us, even today. Citadel defense. If you shut it down and hide the money under your bed. Сейчас, по-моему, я кучу квестов не сделал дополнительных, они теперь недоступны вам. Всякие разные. Ты хрен. Все равно вряд ли в этом прохождении Шепард выживает. Ну, терминал спектров. These are control schematics for Cerberus turrets. Will these help? I just don't understand why you're suddenly so conflicted. We have to keep enforcing the law. Same as always. Without that... Everyone on the Citadel knows we're at war now. You have to show them that C-Sec is still in control. They need that security. Commander Так, Shepard, что за you have офицер a minute? Новус, где он вообще есть? Commander's right. We need people coming into work every day. We need things to keep running. Так, это должен аванпост 5. Otherwise, today's bar fight... Commander Shepard, you have a minute? Yeah, maybe you're right. This feels so damn А где? I just don't understand why you're suddenly so What's going on here? I'm in position at C-Sec. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Don't answer that. Commander Shepard. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Come on. I'm in C-Sec in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. C-Sec officer who helped Cerberus. C-Sec caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. If you gun that man down, you're dishonoring the uniform just as much as he did. Like hell I am. I don't like plea bargains any more than you do. But the intel we get will save lives. Says who? Our superiors. The people we swore to serve and trust. Captain Summers. Yes, Commander. Sorry, Commander. I'll shut it down. Thanks. Commander Shepard, do you have a minute? Почему он все еще подсвеченный, этот капитан? Commander Shepard, do you have a minute? А, это ему. Can I help you? Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a saboteur hacking key systems, power, communications. It's bad. If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes, from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. Что-то там полно на терминале спектров уже нового появилось. Пойдем сейчас искать. Терминал. Так, по магазин. People have a right to defend themselves. If you start selling weapons to everyone on the Citadel, C-Sec will shut this whole place down. C-Sec couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take him to court. You think a court is going to want more? With a bunch of civilians shooting at anything that moves. Welcome to Agor Munitions.
Бронебойка 5-го уровня для пистолета. Берем. И 5-го уровня крупнокалиберный. Наплечники, щиты плюс 10. Пригодится. Она тут будет просто стоять, и все. Полезно. Excuse me. I'm sorry. You need to Это hear this. сообщение от Крогана как раз, да? Нагрудник, урон в ближнем бою. Не. Так, теперь посольство, да, снова к терминалу Спектр. Вот раньше-то нельзя мне было все это дать. Так, бар чистилища, там, по-моему, есть смысл туда сходить, но давай позже. Сначала все вот это доделать. Сколько тут все обновилось сейчас? Готовка. Да, блин. Подожди. Подожди. Полно же появились. Просто наслоение умения 10%. Ну, возьмем, посмотрим, сравним. Так, код доступа батарианцев. Берем. Есть нахождение батарианцев. Жить времени клиники Е24. Батарианское ополчение. Разрешить. Шо? Да сейчас я закончу. Я знаю. Ну, как обычно, на половину 8-го вечерочка. Так, ну дал я данные-то ей, а дальше-то что? Типа надо с ней снова поговорить. Это община была, да? Нет, ее нету. Ну ладно. Но, видимо, позже выполнится само. Нифига себе, панцелин дорогущий. Knowles, this is Shepard. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Someone used this to cut off power to a dozen life support machines in the hospital. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? Теперь на всех остальных местах надо искать. Да и хрен с ним потом.
Так, где Тейн-то? Не в этой палате, что ли? Can I help you? I'm looking for a Drell named Thane Krios. Well, we have a Drell, but not under that name. He was injured. Stab wound. He's a regular patient here. It's all right, it's all right. I see. The doctors were able to repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Keprel's syndrome. At its worst, Keprel's syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen. And he lost a lot. Now, they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell blood on the Citadel. I'll get more. Give me his blood type. That's not going to work. Only one other Drell on the station is a match, and that Drell is in with him now. We did all we could to help him through surgery, but his body can't replace lost blood with new cells. Too much shock. His son, Koliat, he's in there saying his goodbyes. You might want to say yours. Еще одного друга потеряли. Commander Shepard, my father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Koliat Krios. I came to donate blood and, well, he asked me to take off his oxygen mask so he could be comfortable. I don't think it will be very long. Your father helped me save a lot of lives. I'd like to be here. Of course. Commander, I'm afraid I won't be joining you again. You've done more than enough, Thane. That assassin should be embarrassed. A terminally ill Drell managed to stop him from reaching his target. I'll pass the word along. There's something I must do before it gets worse. I must... Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira, whose waves wear down stone and sand. Kalahira, wash the sins from this one and set him on the distant shore of the infinite spirit. Koliat, you speak as the priests do. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander, would you care to join me? Kalahira, this one's heart is pure, but beset by wickedness and contention. Guide this one to where the traveler never tires. The lover never leaves. The hungry never starve. Guide this one, Kalahira, and she will be a companion to you as she was to me. Koliat, why did the last verse say she? The prayer was not for him, Commander. He has already asked forgiveness for the lives he has taken. His wish was for you. Goodbye, Thane. You won't be alone long. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Have you seen the projections the administration center made? I have. The situation is going to get worse. What's your point? We can't deny the facts. If we prioritize them, some of our patients are in a much better position to survive. If we take care of them first and ration our supplies, we can save some now and enable ourselves to save more later.
We cannot do that. We swore an oath to help the sick regardless of their economic situations or their places in society. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this. We're fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die... It's not that simple. If we aren't careful about this now, we'll end up losing everyone. Then we'll find a way. Чё еще я не доделал? О, консоль. Опять. А, почему она подсвечена, когда я уже активировал? Странно. Так. Трубки. Хреновые. Я не нашел. Сейчас будем заканчивать. Так, бар. Может быть, в баре что-то есть? Трубки. Или консоли. Там Джокер сидит. Можно и с Джокером поболтать. Good. Concussion's almost gone. When I heard you were injured. Народ все танцует. Look at this! All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How's this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. That's surprisingly observant. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which... Dancing? Watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Что насчет нас с тобой? You know, with all this interest in Edie, it's possible you've overlooked other options. I never really considered it, Commander. No offense. And now that you're considering it? I've served with you from the day you took command. I'd follow you into hell. But not into my quarters. Well, chain of command, Shepard. In an alternate dimension without military ranks, I would rock your world. But in this one... Никаких нас. Well, yeah. What do you think? Why not? Он меня ответ. Because I could break a bone just from some light over-the-clothes action? It's always a risk. But then so are the Reapers. Yeah, I wasn't planning on dating Harbinger. You know what I mean. If we all ended up dead this time tomorrow, what would you regret? Getting a shattered pelvis and a broken heart. Such a stupid idea. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you got bigger things to worry about than looking stupid. Yeah, guess I do. Now, if you'll excuse me. Так, а где они? Между оба два должны быть где-то. О, Джек. This sucks. What have you got there? Duty roster for the students. It's what I do for fun now. They've got us spread out across Alliance units. Reinforcing barriers, modding ammo, that kind of thing. How are they holding up? They're fine. They're not the ones reading duty rosters while on shore leave. Complain if you like, but I think military life suits you. Hey, running back to the Alliance was your lifelong dream, not mine. Come on, plenty of combat, free room and board, and people you can depend on. Yeah. Maybe your little suicide squad taught me something about teamwork. Speaking of which, thanks. My guys are handling the support stuff well. Still see some action, but they're not on the front lines. They've saved a lot of lives.
It'd be a hell of a lot more fun with you. You find bigger fights. But the little shits are useless without me. I gotta stick with them. 'Cause I'm dependable now, apparently. I blame you for this, Shepard. Come on. What? The duty rosters can wait. Right now, you're on shore leave. Shepard, everybody knows you can't dance. И так вдруг начинает танцевать. Господи, это тупо сделано. Ну пускай. Haven't broken anything yet. That's a start. Она просто будет стоять смотреть. Haven't broken anything yet. That's a start. Но потом надо типа позже прийти. В следующие разы. Использовать танцпол, что ли? Жуть какая. Вы очень неприлично танцуете, женщина. Так, а с ней нельзя сейчас взаимодействовать, да? Да. Нет, она будет типа стоять и наблюдать пока. В следующий раз будет изменение какое-то. Ну, типа дальше развитие их сюжетки. Пока они начнут встречаться. Так. Где я еще не был? Смотри, потом там DLC-шка целая, огромная. Никакого-то, никакого. Так, вообще не Президиум, может есть терминал еще, который надо блокировать. Нету? Нету. Так, в посольствах. Нету. Значит, доки хранения. Там как раз таки с Кортесом. Следующая часть сюжета должна быть. Да. Солик. Wait, aren't you Commander Shepard? Zavalex'a, documentary maker. Please, maybe you can help. I'm trying to document the stories of the refugees coming to the Citadel. Their loss, their sacrifices, their moments of bravery. Something holding you back? CSEC won't allow me on the docks. They say I'd be disruptive. But you could catch a few quick shots for me. There are lots of refugees on the rest of the Citadel. It won't have the same impact as seeing crowds trapped on the docks. We all need to help each other. I want this documentary to shock people into action. Good idea. The Galaxy... Thank you, Commander. That's exactly what I'm hoping for. If you could just take a few shots with your Omni tool in the refugee camp. I'll be here when you're done. I don't think that will quite fit the documentary's tone. Yes, that's just what this documentary needs. Так, Кортес, я к тебе чуть позже подойду. Pressure's okay. No infections. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Are you Gorek? Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist's doing on the Citadel? You! Do I know you? Every Batarian with someone on Aratok remembers your face. Planet that got caught in the Alpha Relay explosion. Да. Это я взорвал. Only regret. Don't have the strength to...
I destroyed Eritot's relay to stop the Reapers from pouring through. Сейчас заканчиваем. Easy for you to claim now that they're here. Don't pretend you have any remorse. You think I didn't feel guilty? I destroyed a colony. I've thought about the people who died, about how I couldn't warn them in time. Да они все равно не успели бы In the эвакуироваться. end, I didn't have a choice. But I'm sorry, if that means anything. If you're so remorseful, if you have any real guilt, show some mercy. Unplug this machine. Let me join my family. Там даже терминал, который не нарисовали. Так, перчатки. Урон ближнего боя. Не надо. Так, а где, твою мать, трубки? Я какие-то эти должен найти. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Ну вот такой день неудачный. Выдался. Son of a bitch. Listen, please, we just need more food. I can give you the location of some ruins. Как это, да? About time. В новом Шерлоке. Nice. Типа то, что мне уже приходилось убивать. Да, но ты был врачом. Говорит, ну, случались плохие дни. Hey, Commander. James, enjoying yourself? Yeah, yeah. Try not to lose everything. Those clothes are Alliance property. Have a little faith, Lola. I have a little. You thought I was bluffing. Где чертовы трубки? Видимо, я их когда-нибудь потом найду. Так же, как и щетку. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. He'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. Первая часть понравился. Перерыв. Не знаю, как I'm вернуться. glad you came. Берешь, перепроходишь первую часть заново, и все I нормально. just need a few moments to myself. Там не так долго. Часов 20. Так, где он? Солик. I have your footage. Thank you, Commander. I'll start editing it right away. Так, я не был еще только в доках 24, да? Может, там где-то трубку можно оторвать от стены какой-нибудь, не знаю. Ну так, есть консоль. Понятия нахрен не имею, где эту трубку купить. Вроде я по всем магазинам прошвырнулся. Knowles, I found another spot where the Batarian codes were used. Holy crap. These are the remote navigation codes. Last week's crash at the docks, we thought it was an accident. Shepard, there were 117 Alliance soldiers on that ship. All human. Just like the patients at the hospital. So we've got Batarian codes and someone with a grudge against humans. Looks like... Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. Еще один. Господи, да где хер его знает, где этот твой код-то еще? Еще один. У меня
выпустят сегодня с цитадели или не выпустят. Я уже закончил стрим, время уже капец. Ладно, пошли еще разок, я прошерстим. We appreciate your visit. Welcome to Elkos Combine Arsenal Supplies. Если увидите в списке, что там где-то трубка игрофильм на ютубе, ну или так. Хотя во второй части там есть интерактивное типа начало, или как там оно называется правильно. Вот, и там можно выбрать якобы события, которые были в первой части. Чтобы не перепроходить заново. No, the Krogan are the only race that can fight on the toxic field, so they need support. Well, ideally, something like a cactus. They're good in mountains, immune to toxins. After obtaining a cure to the genophage, Krogan leaders have announced an Что ты там ноешь? Так, ну по идее на рынке, наверное, ее надо купить, эту трубку. Было бы логично. Вот в этом-то проблема, да. Вспомнить, что ты там где выбирал. We're at war. If you care about the safety of the Citadel, you'll help CSEC however you can. Еще очочков маленько надуплил. Где эти странные термальные трубки? Вроде я по всем магазинам прошвырнулся. И нифига. Или это просто у кого-то я должен там найти и спросить? Короче, не знаю, где они. Вообще даже понятия не имею. Ну, надеюсь, у нас корабль не сломается, если я все же не найду. Все равно я иду, походу, на хреновую концовку. Наверное. Ну, относительно хреновую. Кто? Кто наказал? Посольство. Так, а если в этом, какой взять? В запросах спектра спросить. Ну или если нет, так нет. Господи. Так, разрешить просмотр записей, медикаменты, разрешить. Плохая. Нет, в том смысле, что выживание главного героя от этого зависит. Я вот на это намекаю. Скорее всего, Шепард не выживает. Просто я мало очков наберу этой готовности. Вот это такая тупая система, честно говоря. Это прям максимально.
Так, консоль рядом с Джеймсом теперь есть. Ах, твою мать. Так, Кортес так и будет здесь стоять, да? Это ладно. Ну, да. Верно. Так, последняя консоль. Knowles, this is where the last access code was used. What's that, Commander? I'm losing your signal. Commander Shepard, Captain Kaharo Balak, Batarian External Forces. I've been waiting for this. Everything that has happened to my people is your fault. I didn't destroy your people, Balak. The Reapers did that. We were a proud race, a beautiful race. Have you seen what the Reapers have done to us? I'm trapped on this citadel. Our warships only know the locations of Reaper forces because I've tapped Council transmissions. I am the highest-ranking military officer left in the hegemony. I can't save my people, but I can end you. Balak, you sent that asteroid toward Terra Nova to help your people, but what does killing me accomplish? Vengeance. The Bahawk system, what? They would have died anyway when the Reapers showed up. You know that. I am uniting the Krogan and the Turians. We're the best hope for this galaxy. If you care about your people... Ufo. Our ships are yours. Shepard, are you all right? Fine. You won't have any more trouble with those codes. Is that... Do you want me to arrest him? I want you to put a bullet in his head. We're all making some sacrifices today. Let him go. Spectre authority. Understood, Commander. And thanks. Любой вопрос можно сказать, приказ спектра. Ну все. Батарианский флот. А много ли там флота-то у них осталось у батарианцев? По-моему, ни хрена. Как самих батарианцев. Так, ладно, все, валим отсюда. Не нашел эти чертовы трубки, да и хер с ними когда-нибудь потом. Have you discovered a way to run FTL spaceships without an EZO core private to lobby? No, ma'am. Then consider this a... Вернуться? Да, вернуться. Ля какая. I don't know what to say. I'm trying to go over everything in my head. Make sense of it. Your bandages were still fresh. How did you end up working with Udina? You saw me in the hospital. I was going crazy. Felt like I was letting everyone down. When Udina offered to make me a Spectre, I thought it was a chance to do some good. I couldn't just sit back and watch either. Yeah. But it sure turned into a mess. I never wanted to put you in that situation. We're on the same side. Well, that'll be the first and last time I wave a gun at my commanding officer. We stopped Udina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? It's hard to say. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know, but we don't have a choice. I wanted to talk to you about that. Hackett asked me to join his team. It's a great offer, but I'd prefer to ride this thing out aboard the Normandy. То есть ее можно сейчас взять на корабль, а можно ее не взять на корабль. Ладно, возьмем. Permission granted, Lieutenant. Just keep your gun pointed at the Reapers, okay? I'd prefer it, thanks. Grab your gear and find a bunk, Williams. Aye, aye, Captain. And Ash. Yeah? It's good to have you back. Yes, ma'am. А почему она мне сейчас... Мы же сейчас теперь в равных позициях. Она тоже спектр, и я спектр. Или мы как бы по субординации Альянса? Продолжаем. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Странно. Udina? That SOB was always power hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel.
What the hell for? I don't know. Not yet. Слушай, РПГ. Да, куча. Если сейчас перечислять буду, надолго тут останемся. В основном, в принципе, это мой любимый жанр. Но не все. Прям вот не все подряд. Довольно-таки избирать. Да, с Коляном с этим встречались. Ну, в книжках. Если книги читали. Конечно, нет. Given what they were able to do with you and Grayson, it's a safe bet Lang's even more dangerous now. Fallout? Не, Fallout я не играл. Нет, в третий только играл чуть-чуть. Все ждал, когда мне начнет быть интересно, мне не стало интересно почему-то. I'll take whatever advantage I can get against these bastards. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari counselor. They're requesting an update on the Crucible. Пойдем с Азари разбираться. По-моему, да, следующий квест будет с Азари. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly. Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. То есть мы что-то строим? Ну, что-то мы построим, а как оно работает, да хер его знает. Прям по Fallout. Я не заинтересован. Я не целевая аудитория. Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this. The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships. And the Quarians are willing to talk. Сначала, значит, квест с кварианцами. I'll look into it. Be careful. Значит, с кварианцами. То есть, теперь разрешить надо проблему кварианцев и гетов. Кварианцев и кроганов мы решили проблемы, теперь наоборот. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Вот теперь надо выбирать, куда сначала. From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Идея. Что три части? Я не принял ТД. Ну вот, я первый, второй я пропустил. Вот, пытался втянуться в третий, но что-то у меня не втянулось ничего. Так, инопланетяне, батарианцы. Ну, 155, в принципе, тоже норм. Батарианцы. Так, 3,5 почти 1000 набрали, то есть это минимальный порог для того, чтобы начать финальный квест. Это минимальный. О, Азари тоже так немало добавилось народу. Ну, соларианцы все еще чуть-чуть, только третий флот. 6-й Турианский флот. Там в идеале надо, по-моему, я где-то читал, то ли 7-8 тысяч. Типа, это прям хороший показатель. Ладно, на этом тогда сегодня будем заканчиваться. Где? О. Меню. Где? Вот, но вечерний стримец где-то будет уже ближе к часам к 8, да, потому что мы уже засиделись сегодня. Вот, будем снова тренировать игрульки для списка челленджа нашего. Вот, еще голосование проходит в группе. И на ютубе, и в телеге. Заглядывайте, смотрите. За пятничный собачий. Или не пятничный он будет. Я не помню. В общем, за первоапрельский. Там интересные кандидаты. Так что рекомендую посмотреть. Все, у нас на сегодня все. Всем спасибо.
Заглядывайте где-то ближе. Часиков к 8 будет. Ну, оповещение все равно. Всем удачи. Пока-пока.